Diaspora profile ñu am suñ main sponsor di Global Properties nag nekk ci Gambia foofu lañ base dinañ leen bàyyil number yi ci suuf su ko defee ngeen daal di leen call nag fi nga toog ci Europe mun nga faa toog fi nga toog ci Amérique ak foo mun a toog ci àddina mun nga faa toog call Global Properties ñoom ñu lijjantal la kër gi nga xam ne yaa ngi ko bëgga boo leen callee rek di ngeen am more information comme niñ ko waxee rek Diaspora profile ñu ngi ànd ak suñ main sponsor di Global Properties. asalaamaaleykum mbokk yi ma ngi leen ay nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di leen ziar bu baax a baax fu waay mu leen si àddina ñu ngi leen ay ziar di leen jox seen wàccuwaay ñu ñëwaat ak yéen nag ci beneen daje Diaspora profile comme niñ ko dee defee rek saa su ne Diaspora profile saa yu nekk dañu indi gan gu màgg nag tey ma am gan gu màgg di jigéen boo xam ne tey waxtaan gi ñuy waxtaan ak moom dina inspire a lot of people mu nekk koo xam ne sista la si man xarit la nekk koo xam ne jigéen mu wut góor la xakay waaye si kanam tuuti rek naa leen ko indi xam ngeen kan la ba pare because def naa flyer bi out there comme niñ ko dee defee rek saa su ne di leen dalal ak jàmm waati rek comme niñ ko dee defee surtout ma yéen mu nekk ci TikTok bi bàyyiwu leen ci benn boor saa yi nekk su ñëwee rek yéen a ngi jàpp ci combat bi yéen ñi ñoo seetaanee tamit ci Facebook bi as usual Facebook moom suma kër la di leen nuyu di leen sant di leen gërëm bu baax a baax ci jàpp bi nga xam ne yéen a ko jàpp last week gisu leen ñu waaye soo leen ñu gisutee rek xam ne Diaspora profile ba léegi mu ngi live parce que indi woon nañ beneen programme ci Diaspora profile last week ngeen gis ñu tamit ñu nekk fële ci Stockholm di gërëm nag bu baax a baax ki nga xam ne suñu sponsor la muy kii nii naka la tuddaati sax Global Properties one of our main sponsors ñoom nga xam ne jàpp nañ ci bu baax a baax duma fàtte di wax tamit Nene Jallow Tanje sa Stockholm moom tamit ku jàpp ci liggéey bi nga xam ne moom dañ koo def saa yu nekk su ma fi toogee dama dee wax mbaaxaayam parce que moom bañ starté Diaspora profile ñu bëggoon ko profile mu lañu ok you know what guys bala ngeen maa profile li maa def mooy comme que gis naa ni ngeen defar Gambia bi te Gambia moo leen ñor damaa dugal suma doole ci biir lii mu dugal ci dooleem bu baax a baax nag kon di ko gërëm di ko santa di Nene Jallow Tanje di gërëm sax Annual Services ñoom ñi nga xam ne ñu ngi fële ca Norway di def GP soo leen amee seen bagage yi pour bëgg ko yóbbu from Norway to Gambia wala Gambia to Norway su fekkee yéen a ngi fii tam Sweden ak Denmark xam ngeen jege na torop dina leen mën a indi seen bagage yi si lu mu xat-xat parce que lañ fi dee ñëw fii tamit si Sweden di gërëm tamit Grand Villa ñoom tamit jàpp nañ ci bu baax a baax sponsor si bari nañ waaye ba tey rek our doors are open ñëw leen yéen ñi ngeen xam ne rek yéen a ngi bëgg a sponsor show bi parce que dafa am liggéey bu bëree bëri loo xam ne dañ ko bëgg a def ci Diaspora profile ak seen loxo rek lañ ko mën a defee soo jàppaleen si every little help nag soo la ñu bëggee sponsor rek contact leen ñu su ko defee we'll take it from there comme ni ma ko waxee rek gan gu màgg laa am tey di ñaanal na ñi nga xam ne caabi féete na leen gannaaw yal na leen fa yàlla génne ci lim gën a gaawee ñi nga xam ne nag génne nañ àddina ñu leen ay ñaanal yal na leen yàlla xaari àddina fi yéexee ñun mi fi des nag
nag nañ leen def lu baax nañu fekk nag ci anam bu baax parce que gars yi dem nañ ba pare ñun rek a fi des nag kon Buhari ma dalal suma gan gi kay ajaratu Aji Kumba Daffeh tey moom laa dalal fii si Diaspora Profile doo gan nag ci man nag suma plateforme kay tey nag waaye Diaspora Profile nag gan nga fi si Diaspora bi nga bokka foog ñu indi la xam nga ne foog ñu profile la ma bàyyi la nga daal di nuyoo su ko defee ñu daal di dugg nag ci biir waxtaan bi Aji acca plateforme bi sa bos la asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakaatuhu di leen nuyu ajaratu Fatoumata waaw dama dem Màkka nii de ajaabu bon la maa ngi lay ziyaare di la nuyu di am mbégte bu baax a baax a baax di ñëw ci sa plateforme di la gërëm ci plateforme bi nga xam ne yéen a ngi ko create pour diaspora to profile diasporans is a really great initiative macha allah rafetlu naa ko bu baax a baax maa ngi nuyu sa audience yi di leen ñaanal jàmm di wax ne lépp lu ñu wax yàlla na duggee ci xol yi génne ci xol ba pare duggee ci xol incha allah macha allah aka teey aka dal wax mooy mu génne ci xol yi dugga ci xol yi kon nag comme gars yi ni ma la ko waxee rek dama indi tey gan gu màgga màgga buñ leen dégloo waxtaan bi am ak moom tey rek ñu bari dinañ si gis seen bopp parce que dafa di jigéen waaye ba tey rek xaaral ñu déggee wax bi rek ci biir waxtaan bi parce que waruma toog fi wax lépp li mu war a wax yëpp ma wax ko mu jeex soo Aji Diaspora Profile nag soo fi ñëwee liñ leen njëkk a laajte mooy nga tënkal ñu ko wax ñu kan mooy Aji Kumba Daffeh ci juddu ci school emal primary school level foo jàngee ci ban xam nga famille nga jógee loo ci bëgg a wax rek gàttal ko ñu tënk ko rek all right di sant yàlla rek damay wax ne fanaa juddu moo ñu sonal ñun ñëpp juddoo ñu sonal parce que macha allah dañ jógee ci ay kilifa yu baax démb rek maa ngi wax ni ma ne ko ñun luñ nekkee teyuñ ko luñ nekk di def teyuñ ko dañ juddu fekk si suñu ay waajur ne ñun bokkuñ ñuy tàllal suñu loxo ñun dañ war di joxe c'est ñii ñu meñña Alaaji Aliou Dieng 68 Dobson Street ñëpp xamoon nañ ko relationship ak sa papa tamit Alaaji Kumba macha allah ajaratu Ndey Seck di sama maam Fadjeng sama yaay teel a gaañu bu baax maa ngi ñaan ñi nga xam ne ñu gis live ba pare di call so maa ngi ñaan bu kenn call please soo leen callee da ngeen a interrupt suñu waxtaan bi acca Aji jekkalil ma seen kii message sama yaay bu muy gaañu she was a very enterprising woman one of the most successful business women of her time around that time ñëpp ñu nekkoon around that time particularly sa ñoom yaay ak so many other women that ñu doon liggéey Gambie moom moo leen daan jaay bagaas so she was a businesswoman and very industrious woman and but she died her life was cut short she died when we were 30 years old and she was 45 ñun foofu leen jógee ak suma papa Alaaji Jere Daffeh moom jógee Kiyang Queen la fu ma toog nii ci Queen la fu Treasure Women Warrior headquarters bi suma bàyyi fa la jógee moom mu nekkoon ci First Republic Minister of Agriculture and also nekkoon Member of Parliament ci Kiyang bi yëpp so ñii ñooy suñu ay waajur ñii ñooñu meññ nga ñëw nag am nag Aji Ndey Aji Kumba dal di nekk siix nag siix dafa bari si famille bi nag yéen a first set we are the first set and that's why we were very special in our family ndeysaan identical nag bu bëgg a dee léegi bu njëkk bi laa leen daan jaxase waaye léegi fanaa xam naa suma xarit bi ak ki nga xam ne suma sista la xam nga dama kenn ki suma xarit la kenn ki suma sista la bul ma laaj nag kan mooy xarit bi ak kan mooy sista bi waaye fanaa yow war ngaa jëli war ngaa naan la anyway Aji Ndey mooy sa xarit bi waay mooy suma xarit bi yaay suma sista xaaral ma wax ko live Aji Ndey suma ñetti mbuba mu ngi ci yow ñetti mbuba yoo xam ne dama ko win compétition lañ doon def di aji kon aji foofu rek compétition lañ yow xamalal lañ dee def su ko defee maa dee sàcca ba win sàcca naa win naa jox ma mbuba yi ma sol ko
man war naa sol si mbuba yi aji jox ko aji jox ma si mbuba yi ma sol di ñaw mbuba yu rafet macha allah saa yoo leen ñawee rek ba di génn rek ñu xoolaat ko bu baax kontaan si liggéey bi torop moom suma xarit la ñoom yéen maa leen dugal suma bopp rek te yàlla tax yow moom xam nga foog naa ba ñoo commencé ba ñoo interview ba ñoo def yi lu yàgg la ma ñëw sa biti du ma ko fàtte mukk nga teral ma jox ma nag baag bu seer du ma ko fàtte purple color Michael Kors boobu Michael Kors sa digg ndindaam nga jox ma nag baag gis nga xam nga ne kon fàttewu ma loolu du ma ko fàtte mukk ma dal di la ne first time ma def interview nit mu jox ma a gift you are the first person ku ma sa jox a gift I didn't even know it came with gifts like nit ñi nañ la mën a jox gift and stuff like that yaa was the first person di la ko gërëmee di la ko sante bu baax a baax ok sa yaay teel a génn àddina ba mu amee ba 45 very young ñu koy ñaanal ñu koy jooy ba léegi te noppeegu di ko ñaanal suuf sedd si koom saraxam yàgga si seen loxo ngeen am 13 years seen papa nag nekk nit ku baax xam nit ñi ràññee ko ci biir Gambia naka nga ko dundee nga am 13 sa yaay génn Gambia nekk xale bu jigéen naka nga ko dundee woon ci at boobu noonu. You know, there's one thing that looking back, one thing that I always say, xam nga am na ñoo xam ne yàlla daf leen yàgga def muñ ci ñoom. yàlla dafa yàgga def delloo seen bopp ci yàlla. You know, looking back, you know, we lost a mother, but we knew that yàlla mu ngi fa te man dama yàgga jël sama mbir teg ko ci yàlla. So looking back, I always had strength. I always had strength, and I knew that, you know, yàlla rek moom moo dee jël te yàlla bu jëlee moom moo lay aar di la aar teg parce que képp ku nekk yàlla dafa rëdd sa yoon su rëddee sa yoon lépp lu mu jël am na leneen lu muy teg ci yow te man dama yàgga balaa ma yaay di dee man laa yàgga am vision about the woman I wanted to be or the person I wanted to be. And that never left me even when my mother died. Yeah. Massa. Wow, she's never left you. Better mu ngeek yéen yaay moom yaay rek la masha Allah. 13 fan nga ban primary school nga demoon Aji? Ak ndax Aji bi mu nekkee xale dëgëroon Wesley nga nekkoon ak ndax Aji dëgëroon na bopp ba moo nekk Wesley. Aji de mooy woon ku dëgër boo xam ne. Jàkkoo toog de. So Aji Kumba daal dëgëru tool boobu. Aji Kumba mooy ku dëgëroon bopp bi. But I think afterwards it changed a little bit. Then I was man dëgëruma woon bopp waaye dama ñeme woon. I was very brave. I was brave. Wow. No, panka. I was brave. Ragaluma woon musuma am ragal. Wow. Danga taxaw li nga bëgg a wax daal sa digga daal fam la fekk fa la lay bàyyi danga koy wax daal. Actually, I've always been that way. I was very sorry. I was very ambitious. I have always been. I knew what I wanted, and I just wanted always the best in life. Even when I was little, this vision of the work that I am doing, it was born. Hey, why? Sorry. It's okay. Munga ko silence, right? So even the work of the Treasure Women Warriors was born when I was 12 years old. Wow, inspiration. What's the inspiration? What more want duga fofu? Why come kanga depuis 12 la lifin? Lan mo la inspire? Lan mo taxon nga buga ko def? You know, for me, I just wanted, you know, sometimes, a lot of times, almost if you were not raised by your mother and you are just alone all the time in your mind, in your head, and you always had this vision to say that you never wanted any women, any children to be taken away. I always said to myself, someday I am going to be rich. And these are the affirmations I was saying. I said, someday I'm going to be rich. So when I'm rich, I will impact my life and I will
impact so many other women's life. And I will do everything in my power to make sure that ne ken du joxe domam. So, and I will support women. I will ensure that ne ñoom ñu am luñ bugga Nabu. yépp, so that ñu toog ak seen njaboot bi and yar seen njaboot bi nuñ ko buggee. So I always was thinking about that when I was little. Yeah. Little. Since bi nga nekkee xale. Waaw, Yeah. masha Allah. Wa xam nañu loolu waaye lan moo ko gën a trigger lan moo ko inspire lan moo tax nga bugga nga def li nga def nii tey nga nekk ci li nga nekk nii lan nga gis xam naa ne danga am buggoon nga ko bi nga nekkee xale. Yeah. You know, everybody, gis nga yàlla li nga sabablu loolu tax sabablu dafa important. And my manifestation, when I was little, I didn't know it was manifestation. But talk di wax ne man dama buga xale yépp am kontante. Maybe I was having a void in my life. I was feeling like, there was a lot of things that were missing. So for me, I was sitting there and said, someday, people should have the right to be who they want to be, and to get all the things that they want in life. They don't have to be deprived. Children, need to be nurtured. Children should have everything they want in their lives, and to create a great environment for children. So as I was growing up, as I was not raised by my mother, I was thinking about all of these things, what it would be like to be really loved by your mother, and that you were raised by your mother, what it was going to be like, if you were given all the opportunity that other children were given. So I said to myself, and as I am sitting in my little corner and doing whatever I was doing, I always said to myself, one thing that I know for sure, someday I am going to stand up for young girls and boys and educate them, help them. And I knew that the help has to come through the mother, so that the mother will have the strength to be whoever they needed to be, so that they can raise their children without giving their children away. I am against people giving their children away. So ilega nyasa togal nga leka nya asa dom, but I am so for an advocate for women to be financially free, to be able to make choices that will not only impact their lives, but impact the lives of their children. And that is the vision of the Treasure Women Warriors. Okay. su ma la dégg naa la bu baax waaye ba tey rek dama taxaw si junction boobu xam nga dama mën a laajte nag yow xam nga loolu ci man in normal circumstances soo gisee yeneen nit yi du always soo gisee yeneen nit yi fight dara rek dafa fekka dañ ci am bad experience o ñu xam ko ci am bad experience léegi yow sa yaay moo gaañu woon nekkutoon ne dañ la jël rek yóbbu la jox la nit waaye yaa ngi bugg a jigéen bu mu dunda loolu lan moo tax loolu da nga am a bad experience ndax dañ la jëloon joxe la ndax lan because foofu bëgg naa ñu taxaw fa understand ma fa bu baax. No, I think most of the time, years ago, I don't think maybe people are doing it more now than ever. But a lot of times around, when we were, I'm 51 years old. When we were little, yarluwan dafa bari woon jamono jooju. Da ngaa gis ne Mariama Samba jërëjëf. Da ngay gis ne sometimes sa sister di dem di say ñu jox la ko, or sa auntie di say you dem jox la ko, and all that stuff. So for me, I am saying that should not be, because you should not be given to somebody to go and be a support for that person if you're a child, because you yourself, you did support yourself. You see what I'm saying? So you should not be given when you are little. Maybe he doesn't say demal and at mom. Yeah, and I think, to me, I think that is just not the right, because the kids don't have the choice to say if they want to go with that person or not go to with that person. And most of the time, when people go to, so let's say you dem denkalako wala ñu jox lako, in most cases it is not for them to for you to have the best life. It is for you to create a support system for them, to help them, to maybe help them wash dishes, cook, to do all of those things.
And those can deprive young people of their dreams, of what they want it to be. Is that what young girls should be reduced to? Demal nga kiyenge saying nga dem dimbale ko. Demal kiyenge say ñu jox la ko mu dem. So that to me, I think it was not right. And I, even in my mind around that time, I was saying, and man dama yaga xam, yaga ranye, ak all that stuff. So I was saying that this is not who I wanted to be. I don't want to be given to anybody just because the person is going to say, oh, this or that. So that's one of the reason is as I was sitting there, I was just saying, this is not the situation that I want to be in. I wanted more for myself. I wanted, to for people to care about my education. I wanted the same opportunities that people's children were afforded. I should be afforded those opportunities too as well. So Lolo Tahman, I am against Yarluwan. I'm against giving your children, and I am a big opponent of jël nit loma di ko jox nit pour mu dem jàppale ko or this or that. Yeah. ba tey rek aji dama faa taxaw dama ne ndax danga dundal lu métti ci Yarluwaan ndax lan parce que lu tax nga passionate about it like this I know ne sa dama nga nekk xaleel danga ko bëggoon bëgguloo kenn mu def loolu te foog naa ne sax kenn bëggu ko waaye those days comme ni nga wax it was a norm it was normal ñu sama di sey ñu jox la ko nga nekk fa doo def dara sa jànga dina yaaw lu baree bari wax nga ko fi sax am na yoo xam ne sax duguñ ci waaye yow ndax danga dunda Yarluwaan mooy ma delluwaat fa am na ñu bari tey dañ ko bañ because dañ ko dunda ba tax bëgguñ benn xaleel bu ko dunda parce que xam nañ métit gi ci nekk foofu laay well, I think for to be fair, because I at this age where I am, everything that happens in your life is not a bad thing. It's never a bad thing. If you were raised to, maybe at that time you were thinking this is not the way I wanted to be raised, but also God was preparing you. If I, if I wasn't given away as Yarluwan, I never would have said, never would have been in this position that I am to say I'm going to stand for young girls or boys or whatever it is. So I can never say that my upbringing or the way I was raised is the deterrent to who I am today. No, it is what strengthening me to be the woman that I am today. So for me, I never look at, what I encountered when I was young, what I was deprived when I was young. To me, that is not the premise of when I look at my life. For me, I am what I know today. I'm actually grateful for my upbringing because the upbringing that I have is what prepared me for this journey and this destiny. It was my destiny being prepared for me to be able to say, I am going to stand for women. I am going to stand for children. I am going to create something that is bigger than me. So, most of the time, people who have a story to tell or people who are testifying, you have to have a testimony to testify. And if you look at most people who champion amazing and great things that are beyond them, either they've had an experience or they have seen somebody have an experience, but it is all part of your conditioning to prepare you for this bigger role and bigger position in your life. And I'm so grateful for my beginning, for the way I was raised. Maybe I would not have been this woman that I am today, tenacious, brave, very industrious, and just doing things that are beyond the norm of women in this country. So I don't bash my yar buñ ma yar, or for me, I was always I was always cooking, I was always cleaning, I was always raising children when I was with a child and doing all of these things. And that is the reason today the master bed off. I'm so clean. Ludneka has to be order. And because when I was a child, I was always cleaning. The ballet, all that stuff. Today, I'm taking that into my own household. I am so clean. I'm so orderly. And I'm OCD also as well because I like things order. In my mind, that's even how my mind is. Yeah. Wow. Mu ngoog xama xalil yaay Aji Kumba Daffeh waaye Aji ñaari affaire laa ñaan benn bi mooy
xoolal caméra bi xool ma melal ni maa ngi war toog face à face aji yaa ngi xool ci kaw rek aji yaa ngi xool ci kaw rek I don't like to look at xam naa loolu yow fàtte nga ne dama am lii ak yow before maa xam loolu waaye xool ma rek na beauty bi nañ xoolante nañ face à face I'm looking ñaareel so bi beautiful ñaareel bi mooy xam nga man suma anglais dafa sew aji laakal olof li ma dégga wow okay anglais bi yaa ngi ko def 90% yaa ngi maa jox 10% olof bul fàtte ne sénégalais laa man dégguma english beena bul fàtte ne kuy na laa dika man dégguma anglais so aji laakal ma olof aji that's right xam nga nga ne tey boo ñëwee tey ma tey xam nga daf dee rus nag tey dinaa génne lu bari tey li ma nag ko mun wax leen ma fan ngeen dem ba fekk fa aji mu toog di interview wax leen ma ko li ma ko mun ci moom su bañee sax dama koo kool su ma àggoon bi aji di nga ñëw aji ati mbaa di nga ñëw xam na loolu si man mënalu ma dara waaw daf ma jëlee tegeer ma boor xam ne kii xaaral rek ma di ko seetaan waaw maa ngi lay xool waaw xool ma xam nga ne tey bu doon aji ndege fi nekk mu may xool buti dëgg waa xool okay okay gars yi ci TikTok bi ñëpp a ngi laa nuyu so far so good ñu ngi xam ni si waxtaan bi nee na Fredo Gomez moom mu ngi raakaaju si comment section ba mu ngaa bind rek aji kombe ni aji kuma ni moom sa waay la mu ngi bind rek ndeysaan ñoom seen maa ngi koy ziyaare di ko nuyu moom nee na Fredo Gomez maa ngi koy nuyu ndeysaan ñu am ñoom jukka si tamit ñoom tamit ñu nga fële ci TikTok bi ñu ko jàpp bu baax a baax di leen nuyu di leen jaar bu baax a baax Aïssatou Diallo yéen ñëpp maa ngi leen yéen si TikTok Seynabou Diop suma américain si nag ñoo fi bari nag ay Kumba léegi I'm half American you know xam naa loolu moo tax aji ngay naa lifin Mommy I want some water aji dégg naa américain angale nag xam nga man dégg ba mu fi jeexee ne Mom I want some water, please. I want some water. Man, fala juga. Mommy, I want some water. Ay, why American? No, ay, tay watan bi dafa ne. Waxon na la di tay juga. Anyways, fast forward. Nekk xalel yow de yarluwaan machallah jig na la wax dëgg ne yàlla soo gisee may doon presque bu di push pour ñi nga xam ne ñu ngi ko dunda tey dëgg la dundu démb bi ak dundu tey bi am na huge difference parce que ñi ko dunda tey rek ñu nga xam ne rek you should have faith gëm sa bopp parce que su ma déggee sa wax bi yëpp aji dafa ku yàggaa gëm boppam la kon ñi nga xam ne ñu ko dunda nañ gëm seen bopp rek te suñ sañoon comme ni nga ko waxee benn xel du nekk yarluwaan benn xale parce que yaruwaan li nga am ci yarin sa yaay wala say mbokk yeena mbokka du ñëpp daf de always different from sa kañ la yóbbu waaye loolu li fi nga waxtaane beneen bés la léegi nga nekk Wesley aji naka la woon ak jàng bi I have always been, luckily for me, God is blessed. Aji nañ dem ci olof bi way aji nañ dem ci olof bi okay luckily for man yàlla teral dama bu yàgg jàng dafa nekkoon loo xam ne dama curious woon torop man lu nekk laa bëggoon a xam man ci lépp laa bokkoon man maa ngi woon ci drama team bi maa ngi woon ci music team bi maa ngi woon ci debate team bi fépp fu ñoo oote ak fu nekk ci stage ba ak face bi maa ngi fa woon man daal fépp foo xam ne dañoo ne volleyball team ba maa ngi fa woon dawkat laa woon te 5000 non ji nga yaa digge fit nag fit moom da nga ko yaaga am daal lu ñu wax ne daal dañ ko li ñu war a jëm ci kanam maa ngi fa woon assembly bi ma daan bokk ñu daan taxaw prefet laa woon lépp loo xam ne daal luy jëm ci kanam leadership I guess time boobu xamuñ woon ne loolu la bot njiite man nekkuma woon nit koo xam ne dama dee follow man dama dee jiite ci kanam all the time so I am the first one pour ekkati suma loxo su fekkee ne dara dafa difficult ku munut man maay ekkati suma loxo kuñ wax ne fii lañ war a def ñi balaa ñi fi man maay njëkk a ekkati suma loxo so man mashallah you know and I was so blessed with friends yu bari in Wesley School and you know jigéen yu mashallah ñoom Majula Jawara ñoo bokkoon classe ñoom Awa Gay so many really wonderful jigéen yi nga xam ne tey ñu ngi def mashallah yu baree bari ci seen àddina sant yàlla bu baax a baax yeah I was always brave and serious jëfi jàng moom bëggoon naa ko lool aji si su ma ne dawal xëju fi
li nga nekkoon di def si time xale lu ma la ci wax tëju fii waaye aji wéyal dara ma dégg wéyal aji comme que nga ne da nga nekkoon ci musique bi wéyal aji tey fii la push it real good. push it aji fu koy puus delloo ko xam nga man time is cool man maay woon Spinderella xam nga Salt and Pepper team groupe boobu man maay woon Spinderella so man maa daa ñëw sa kawar gi ñëw push it real good jërëjëf tey suma gan bi gis nga nii la wax naa leen Diaspora Profile waxtaan la jukkane waxtaan la du interview ay waxtaan la soo ñu ngi waxtaan baa ngi neex ba bëgg a dee aji man xam nga time bi man moom xam nga Hadi Kinte mu ne Jamaican la mu may woon Jamaican bi ku ma fàttaliku school man maa daa woy ma romantique man ci yëf yi rek moo fi rek laa nekkoon teacher bi su wax maa ko wayaasee wayaasee Bridget mi ga slap ye man ca yooyu laa nekkoon moo tax jànguma ba nit ñi jànga ma bañ a jànga may wayaasee rek ba aji woyloo fi dara tene toujours yow rek nga wobi waa aji woyal ma ko ka nga bokkoon tey moom su ma jikko bandi yee ñëw rek di tas nit ñi rek Salt and Pepper daal nga ñu fi waxal taanal ñu beneen woy ci woy olof ban nga mënoon aji xam nga man dama nekkoon DJ I was a DJ Radio 1 FM waa aja kay moo la story bi Radio 1 FM waaw I was 14 years old so every week ma dem si radio George Christensen every week maa ngi tuuti woon gàtta ma ne dama ut liggéey mu xool ma kiddo go away yow xaleel nga du ma la mën a jël week bu nekk ma ñëw week bu nekk ma ñëw mu daxaat ma week bu nekk ma ñëw ba benn bés liggéeykat yi yëpp dem on strike fekk nekke woo yàlla boobu la ma doon boobu la ñëwaat waaw so liggéeykatam yi Radio 1 FM I was among the young DJs one of the first the second set of DJs so léegi ba ma ñëwee ba nitam yi yëpp ñu dem strike bu ne ma kiddo comme ñëwal toogal so ma toog ci rajo bi dama wax ci rajo bi from 7 a.m. ba 12 midnight so léegi man su ma liggéeyee 7 a.m. because sama holiday la woon 7 ba 12 moom mu jël boobu yaa ngi ñaata years maa ngi 15 years old xam nga bu ma amee 14 laa fa doon dem every week mu daxa ma every week for 1 year mu ma daxa every week maa ngi delluwaat ba bi ma amee 15 and a half ma dem fa mu ne ma fekk nitam yaa nga dem on strike mu ne ma kiddo tey mooy sa bés nag comme que every week nga ñëw ma daxala tey aw ma nit nag ku ma liggéeyal tey ñëwal nga toog liggéey ma door di liggéey gis nga I become one of the best DJs suba dama daan liggéey from 7 a.m. ba 12 midnight di wax si rajo bi ku ñëw di ñëw seet kii kan la bu ñëwee gis ku ndaw doon na leen kii xaleel la and he ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm he protected me so much because I was young I was on the radio I was making all this commercial Cafe Globo I was really and then he protected me from a lot of predators because time boobu noonu I was on the radio everybody wanted to come and see who was this young person because wax rek laa mu noonu di wax rek léegi su ñëwee gis kan la they were disappointed because I was this small thing and they thought I was a larger than life personality so all of those things these things ñu dañ yàggee exposed to really being brave and pushing the limits and giving the platform and for whom much is given much is expected ku luñ la jox rek am na yow nu la war ci loolu so ñun yàgg nañ pour xam ne ñun si society bi dañ ci am wàlla te society bu rëy and yàgg na te ñun gëm nañ loolu so foofu si lépp luñ def rek ci foofu lañ koy costé ne ñun we are bigger and larger than where we are and larger than life personality ndeysaan ngoog jërëjëf
léegi boobu ba nga 15 ñu ngi sa 15 ba léegi nag ñu dugg nag ci nga sit common entrance war a dem high school ban school nga Gambia High School. sitaloon ak ndax aji passoon na ndax passutoon Pass Gambia high na de. school boobu nga Pass na. I passed. I went to Gambia High School. Yes. nga dem Gambia high nag fekk fa new set of friends different from Yes. ñi nga nekkanoon primary school som nga dem ak ñoom som nga bàyyi leen gannaaw parce que noonu la Yes. waaw Yes. Actually, most of them, we went to the same school, Gambia High School. Particularly the ones, St. Joseph Lawan or Gambia High School. That was the option, and I seated for Gambia High School. nga dem Gambia high léegi ba nga fa demee nag loo doon jàng lan nga jàng as like student Science. lan nga fa jàng I was a science student. Biology, science physics, student physics, yeah, chemistry. So that's what I did sciences. ah nga ne naka chemistry suma Chemistry, mbokk physics. soo sey sa mbokk aji ñu ne aji lu tax waxuloo chemistry waxal chemistry aji chemistry la gars yi dee wax waxal chemistry du chemistry aji dem tubaabu dum taxul nga ñëw nga ne chemistry suma yaay olof la déggoo ma ne sa mbokk yi suma mbokk yi ñu ne chemistry tey suñu ma téye tey dañ ma dóor xam ne man ñoom laa ni jami suñu ma téye tey ay ak ma leen a gëtëroon times you went to high school Gambia high school life foofu nag start léegi xam nga life start na different set of friends different environment naka nga ko dundee high school was among the best parts of our naka nga dundee life. high school Again, it was the best part of our life. We made friends. We the women around that time, the girls, very wonderful, amazing, and very, very smart. Most of the girls that you met them alone echo school, ñoom then smart one, very, very, and friendship, it was great, it was wonderful, but we were good students, and also we studied hard. And I remember there were times that we went to either Tropicana. There was at some point when we were getting much older, we would go out with our friends, them Bolingo, them Belingo, and yeah, when we were I think when we were around maybe from 5 or something like that. Yeah, but we had a good time, but we were always very good students, very good students. Younger mom, musuñ ko bay gannaaw. Because Jangabi was very, very important because the mentality. Yeah, we did, but very innocent, very innocent. We didn't. Maybe we had one boyfriend, but most of the time the boyfriend was hello, how are you? Just seeing each other and talking. But also it had to be also smart boys and all that stuff. So it wasn't like we were doing anything where we're at a school in Yakon or you get how to wall be, the white wall, maybe into how to white wall be, you just laughed and all that stuff. And that's it. Very, very innocent. Yeah. White wall, yes. Yeah. Uh-huh. There's one right now. Now. Actually around that time we were scared that if we look promiscuous, men will not respect us. That's that time, that's how it was. Good one, like then you feel like, to us, we were saying that it's only funny on your respect. And if you discovered anything low hamne in your womanhood, don't you respect? So your respect was very, very important. We were not like into if so you lale for you what our world ended, because respect was important for us women around that time. Respect was important. Definitely we wanted to be respected. Nanga gisee Banjul because Banjul right? Nanga gisee Banjul demba ak Banjul tay aji going back nga nekk si diaspora bi nga dem Banjul holiday waxuma la ñu fa dëkk jéem de naka nga gisee Banjul growing up and léegi xale yi Banjul growing up. I'm really sad for or the young generation and that I see now. Ca olof bala aji ca olof bala. ñoom young people yi dunduñ dañ dundut dunda bi ñun dañ dundoon dañ daan
daw di enjoy di dem ak a ñëw di there was just so much joy ñun li ma gis xale yi seen innocence is being taken away at a very early age dangaa gis ko xam ne tasin you know lu xam ci àddina ñun time boobu loolu xamuñ ko so the young girls and seen sexuality ak seen sensuality seen yaram dañ leen ko teel a woon affaire yi you know sex affaire yi you know boyfriend affaire yi things yoo xam ne ñun life wasn't about lu tax ma gisee innocence these young kids balal ma rek seen innocence moom lañ jël si ñoom li waroon a nekk loo xam ne moom lañ waroon a garder pour mu guide leen ba nga xam ne dinañ mun a xam seen boppa yëg seen boppa après mun a àgga foo xam ne mun nañoo wax waaw wala déedéet xam nga women around that time ñun dañu waxoon ne suñ parents yi dañu gëmloo woon ne soo gisee duma dee naan ataaya ba léegi suma maam daf doon wax ne any xale bu jigéen buy naan ataaya dangaa biir like completely you're going to get pregnant soo nekkee di naan ataaya so I think man dangaa nekk mandikat man dañ ma exactly so man dañ ma waxoon ne soo leen naan ataaya soo magee dangaa nekk mandikat so moo tax musuma ba yàlla tey du ma naan ataaya so man luñ dugaloon suñ boppa bi mooy booy naan ataaya dangaa biir because the setting that attire is, you have to go to the men. You have to be in the men's setting. So for us, this attire business, they make it in our mind. What is my mom? Would you give answer? Talk, and all that stuff. So there was all of this protection that we had, and we were also. So you call honor was so big. Ñun ci luñ yaroo yow sa ona boko amatu denga yaa ngi dégga yow sa soo ko amatu denga so ñun every single day yaa ngi eewu ñu ngi laa wax fan nga jógee di la fàttali kan mooy sa waajur yow waruloo ñoo teg gàcce yow waruloo bon yow da nga war a baax waruloo def loo xam ne loolu du sa cër so ñun we grow up thinking about lu nekk lii suñ cër lii man waruma koo def man dega suma kilifa mooy kii waruma koo rusloo that's how we grow up but I don't think the kids are losing xale yi léegi I think parents yi xaw ma na parents yi la or whatever waaye but I remember ñun everything they could have instilled into ñoom kii nga war a doon waruloo doon kii da nga war a fonk sa boppa da nga war a xam sa boppa da nga war a jub xanaa gisuloo ñun si luñ nekkee kenn yabuñu kenn ñëwut because suma maam daf daan wax ne kenn ñëwut feekuñu bor kenn ñëwut di ñu xas kenn ñëwut di ñu wax luñ ta war a wax so yéen boo leen magee ëllëg da ngeen war a nekk nit ñu nga xam ne yéen da ngeen war a faj bu mi gàcce ba pare yéen tam da ngeen war a faj soxla jàmbur yi so that's how we were raised so how ma xale yi léegi what the link what loss that it is bi xale yi xamatuñ seen boppa gaaw nañoo joxe seen boppa gaaw nañoo saaga gaaw nañoo rusatuñ amuñ te man li ma dee wax mooy koo xam ne amul rus ba pare ragalut yàlla kooku bu yeboo bul xamanteek moom bul xaritoo moom parce que ku rusut ragalut yàlla lu ko neex mu wax lu ko neex mu def te soo saa yoo jëflanteek moom dina la or okay jërëjëf Aji ñu léegi jeexal nañ first lifin bi of the waxtaan bi jukka ne bu ma wax interview man jukka fii sonal na ma ñu jële break waaw daf ma sonal kii ñu jële break waaye suñu jëlee after the break ñu ñëw def dugga nag ci waxtaan bi nag sens waxtaan beeg yooyu noonu du dara lu métti nag lu oyof la dañ koy teg ci temps all right guys kon ñu jële break waaw
waaw jërëjëf gannaaw buñ dellu si nag jël short break léegi di leen gërëmaat rek comme ni ma ko defee di leen sant bu baax a baax surtout ma suma gars yi nekk ci TikTok bi yéen moom yéen a ngi bañ di leen ko fa téye rek tap leen screen bi mu dem fu sori waxtaan bi neex na lool comme ni ma ko waxee rek ñuy jot a egg si léegi nag Aji Kumba Daffeh trésor ah Aji Kumba non xaaral rek ñu waxtaan rek di nga xam ban Aji Kumba Daffeh tax kenn du ko introduce waat ak ñi xam ngeen fi di Gambie ba pare ah lii waa Aji ñu nag jekkari waxtaan bi ana suma nen sin ne Freda Gomez nuyu naa la sama chéri coco suma chocolate bonbon suma ice cream suma xoli suma caramel suma lépp nga ne lii maa la ko jox am na koo xam ne xol baa ngi bux xam nga ko mu foofu noonu ana suma gan gi Buhari indilaat ma ko ma bugg a face à face Aji day maa xool Aji bul ko xool si kaw Aji xoolal smile bi nu rafetee kanam bi waaw di sa she's so innocent nag xoolal ma ko she's so innocent ba rakkaagi ba dafa yeb Aji nii waa Aji ñu dugg si nag léegi ñëw nga yaa ngi Gambia High new set of friends new people xam nga dunda nga ko dundi ni xaleel rek nu xaleel dee dundee defi xaleel léegi nga pass nga sit GCE comme déedéet xam nga fële comme entrance la woon nga dem high school GCE ñeneen ñi GCSE ñeneen ñi lu nekk lañ ko tuddee daal moom léegi ba nga GCE la woon time boobu GCE la amoon ok léegi GCE Aji da nga dem sixth form or da nga dem form 5 wax ñu naka nga def sa GCE I went to sixth form then I passed I went to sixth form sixth form benn year rek laa fa def then ma dem America oh so jotuloo liggéey gannaaw DJ bi jotuloo liggéey Gambia No, I did not get to work. Radio 1 FM, foofu laa liggéey naa fa about 3 years. Liggéey naa ñetti at si radio bi. I became a presenter. I became a news anchor on the radio. I did also the commercials in the radio. I wrote also obituaries. I was writing obituaries also as well. So Lola there for about almost 4 years. And then when I was 17, I went. So I was going to school at the same time and working at the same time. Why you not say? Oh yeah, I was well paid. I was very well paid. Aji, those days, well paid was how much? Nyata mo sa salary one. Around that time, it's $2,000, $2,500. But also, not only was I getting paid, I used to get free clothes for all the stores that I advertised for. I used to advertise for a lot of fashion shops. So I never bought clothes. Everything was free. And then, Ovaltine and all of those things, I used to get them for free because I was advertising for them. So I was making, and then the taxi drivers, I never paid. So my water because taxi driver then Google request line. So request one is my taxi driver bi nekk ci tali bi dawal ndanka billahi yaa mën a dawal yaa mën a lii rek mu ne maa ngi ñëw jël si la sax soo ñibbi ma ne akay so damaa ne ki yang ci tali bi man tegal ko way coon sekk boobu booy dawal ci tali bi defal ndanka ak yooyu noonu su ko defee ñu ne ma maa ngi ñëw so man man taxi driver yi yëpp suma friend lañ woon because dama leen daa may request ak ñu bëggoon request soo leen booyee si rajo bi rek ñu kontaan ba léegi ñu ngi bëgg a request waaye léegi soo leen may request sax dañoo ne tey moom wàññi naa la country bi léegi $1,000 la instead of $2,000 ba léegi ñu ngi bëgg a request suñu taxi driver yi mu ngoon but anyways bless suñu taxi driver yi those days were very safe mun ngaa dugg si taxi suba ba guddi dara du la jot maa ngi remember growing up dañ laa dugal si taxi jël pour nga seeti sa maam Sunday wala nga seeti sa xam nga say mbokki parents yi si weekend bi te dara di xew taxi bi daf laa jël si yóbbuwaat waaye léegi daal àdduna si doy na waat nañ ci ñëw ci kanam Aji parce que xaleel yow yëfi xaleel jar na la lu ne yëfi jigéen jar na la lu ne so nañ ci ñëw ci kanam léegi Aji nga ne 1 year nga am sixth form nga dem America jàngi la woon dañ la génne yóbbu la America pour nga dem jàngi how did the America came about wow so America I went there to go to school so I was 17 years old I remember I went to America with $200
That's Wow. all I had. $200. And you ag America, then we stayed with our Yata si grand. handor ni pa demandoro. Man ma Ajinde ñom ñoo andon. I mean, we Wow. do everything together. Ajinde is my better half. Everything we have done, we do it Ndeysaan. together. So we went to America. Bin agé America. Suma mag bu góor moom lañ jëkkaloon, but after 1 month mu am liggéey somewhere had to go. So imagine ñu ngi 17 years old, ñu jógee Banjul dem America rek at 17 we had to find our own apartment. Remember, the first apartment buñ dem bi pour uti $700. Imagine in 1993, So $700 was a lot of money. yaa ngi amee 200 si handor bi tam amee 200 da yow rek amoon 200 bi. Man 200 la amoon. Man maa ngi amee 200. I don't remember how much Ajinde had, but I had $200 in my pocket. So but then we went and knew that dañu am pour ut liggéey right away. So ñu ut liggéey but man dañ ma doon wax ne liggéey ay McDonald's. I said no, I am not doing McDonald's. Not that I have Why? anything against McDonald's. I said no, man dama ñëw fii pour make because I've always been ambitious. I said no, I'm looking for a bank, or I'm looking for a bank, or maybe a hotel receptionist, like a front desk hotel receptionist. So I took a much time finding a job. But after 1 month, then I found a job at the Marriott Hotel at the front desk. Wow. So and also this boutique hotel, I must start at this boutique hotel, Clarion Suites. It was Clarion Suites. Foofu la njëkk a nekk as the front. So léegi bi ma nekkee ci front desk bi foofu noonu. Képp ku sa shift bi man dama daan jël shifty everybody. No, anybody who's not working, I was available to work because I had a vision to save to go to school. I had to get educated. So I said, because education was my way out. But wasn't that risky? Nekk xalel jóge Gambia ñëw ci dëkk bu ees suma maasi ñëw ci dëkk bu ees any job bu ñëw sa loxo rek danga ko dee jël. Wasn't it risky ne? Okay, you were refusing jobs. Nga ne okay, because I have a big dream. Suma dream dafa big and I am going to wake up and know ne nekkutoon dream reality la. So duma jël job bi duma jël job bi duma jël. Wasn't that a risk? No, it wasn't a risk. There are two things in life. Gis nga ni danga gëm sa boppa ba pare danga xam li nga bëgga and you manifest that in the universe pour yàlla mu dégg ko. Gis nga amul lenn loo xam ne yàlla dina ko def si sa bopp bi and then yow mënuloo ko achieve. Anything loo def sa boppa gëm ko eewu suba di wër ci hôtel yi benn hôtel yi bés bu nekk di wër ci banque yi and all that stuff. I was not looking at anything. Loolu laa nekkoon di xool. So for me, every single day, it's my error. That's what I was looking for. And my push. Eventually, I got it. I got what I wanted. So that's the reason why man kuma ham ku nekk sama bor dega dina la wax ne la lépp lu mu wax ne daf koo def dina ko def lépp loo xam ne dina ko achieve daf la ne dinaa def lii xamal ne dama nga tëdda nelaw dina ko def. So that is something loo xam ne is in me and loolu tax when the whole world is going crazy, when people if you deny me, so ma tëjee buntam ibi palanteer boo tëjee palanteer bunta ma crack wall bi. You know what I'm saying? That's who I am. That man, I don't take no for an answer because I don't say no to myself. Man, do my day what? So no, I'm the right, but I don't say no to myself. I have to go on and on and on until yalla mo won mané ma yow fi la say fi am then ma gum yalla. So I was saying no, I'm gonna get it, and I got it. So the thing is that the great thing was when you got it, what do you do? Adina. One of the most important thing, the easy thing is getting it. Xool ma waay te laa ko olof waay xool ma waay. The most important thing mooy di ut dara di ut dara nga am ko dafa yomba. Li gën a naxari mooy am ko mu nga sax ci ba mu am yokkute ci yow pour dem boobu mooy jafe-jafe bi. So loolu tax bi ma ko amee I said okay, I'm here, how can I be extraordinary?
how can I be somewhere where everybody says, every opportunity they will say Aji Kumba. This guy, madam, the owner, I knew the owner. The owner was my friend, loved me, adored me. Gis nga suñ ñëwaan si hotel front hotel bi fees. Somebody, the room is available. Damaa dem ma clean room bi. Damaa nekk housekeeping. Te waruma nekk housekeeping de man front desk laa nekk. Waaye tey su fekkee ne dafa am guest bu sold out. It was a boutique hotel. It had about 50 rooms. So let's say somebody came looking for a room. Why room bobu can clean up at that night we will not actually rent the room. I will tell the person who was sitting there, okay, may ma room bi fok ñu feel ko. Madam clean room bi. Suñ ko cleané ma rent ko person. That's how the person that owned the hotel just really loved, because I was treating that hotel like it was mine. Xam nga su fekkee suma boss la woon. Man ma gis opportunity xaalis mu ngi taxaw léegi. Damaa ne nit ki awma déedéet damaa dem ma clean ko ma rent room bi. So dem na be bu ma faa génna, a big party was thrown in my honor. I can tell you, a big party was thrown in my honor. But before that, ñaata years nga fa liggéey? About 2 years, ñaari at, because dama am liggéey boobu ma utiwaat beneen liggéey, ñetti liggéey laa amoon, ñetta su ma wàccee bii dem ci bële wàcce bële dem ci bële. Suba 7 to 3 ma liggéey ci beneen bi 3 to 11 ma dem ci beneen bi. Then ma door dam am beneen liggéey nekk night auditor, dama audit account si beneen hotel. So su ma wàccee ma dem foofu ba suba. So loolu def naa ko 2 years. Ma pare na ma dajale enough xaalis si laa door school nag dem school. Okay, so you man maa aji ndey. Ma aji ndey ramen noodles si nit ñi dee boy moom lañ daan añee, moom lañ daan ndékkee, moom lañ daan reeree, ramen noodles. After aji ndey am liggéey ci benn restaurant, so guddi laa daan xaar moom mu wàcca mu indi lekka bi pour ñu lekka. Ndeysaan. But after 2 years, I had enough money. I save up. So $35,000 was my tuition fee. Around that in 1995, I was paying $35,000 to go to school. I paid for everything. One school nga doon fay $35,000 those days. Golden Gate University in San Francisco. Wow. Yep, I paid for my education. Yaay Couture, gis naa ne danga dugg ci live bi, xanaa danga xam Aji Kumba? Yaay? Okay. Mu ngay wax waaye dégguñ ko. All right guys, Aji nuñ dee defee mooy dañ dee ibi lines yi pour nit ñi nga xam ne dañ bugg a wax ak yow, well wishes and stuff like that. Noonu laa ko dee ooyee. So lines yi bu xaar dafa ñu lifin bi up. So su fekkee am na anybody ku bugg a call rek pour wax ci aji rek xoolal. Like I said, musagu ñoo am loolu waaye like I said ku ñëw pour wax rek waxal li méngoo ci li ñuy waxtaanee bu ñu génnee ci topic bu ñu nekk musaguñ koy am waaye dama koy wax saa su ne rek su ko defee ñu sóoraale ko. Léegi nga liggéey ba save sa xaalis liggéey suba ngoon guddee bëccëg save xaalis bu doy pour jànga. Aji, the importance of education to you. Oh God, it was my way out of my predicament. Education, damane niki chono bo neka bo jange wala sudi janga pour nga out avenue bo xamne pour munal sa bop. Because ñun suñu yaay dafa yag def ci suñu bop mu ne ci angale dafa ne no man can make it happen for you. You have to make it in life, and a man comes and add to whatever you have. Suma yaay wax ko ci olof yi suma yaay daf ñu daan wax nee na kenn mënu laa defal dara sa àddina yow yaa mun a defal sa bopp dara sa àddina su ko defee keneen ñëw gis ko mu yokka ci li nga am waaye yow waruloo xaar ku la defal ak koo xam ne moom moo la war a amel. So ñun independence has been ñun yàlla def ñun suñu waajur yi dañ koy yàggaa def si ñun pour yàgga ut am jom ñefe jub ba pare nag jub ñun lu ñu yaree mooy lu metti waxal dëgg bi lu metti gomal sa boppa lu la nit aaye
demal nga yow amal ko sa ut bopp. leneen parce que àddina bi lu nekk bari na. There is no way anybody can deny you what God has given you. Yàlla bu la joxee ba pare xanaa yàlla moo la ko jox moo la ko joxut waaye bu la yàlla joxee dara yàlla du la dee jël rek jox la mu yomba. lu ma nekk ci àll bi is a classic example damay toog ma yar gis nga yar bi ngay yar sa bopp ci ba nga nekk taalibe nga xam ne soxluloo xarit soxluloo ku la bugga soxluloo ku la bañ soxluloo ku wax lu baax si yow soxluloo wax ku ñaaw ci yow soxluloo lu nit wax rek yow li ngay def rek mooy you focus on the things that you need to do so lii dafa bokk ci àddina loo tax maa dee wax jigéen benn valeur bu jigéen am that is one of the best qualities that women have is to believe in yourself gëm sa boppa gëm sa boppa ba pare gëm dat ne lu am rek yow yàlla am na lu def ci sa biir loo xam ne yow yaa gën a kawe any forces around you lépp lu nekk ci sa biti yow yaa ko gën a foor parce que yàlla defal la noppa defal la bakken defal la mbir empower la defal la bi nga masha Allah def diine ci yow def baax ci yow def gis lu baax ci yow dara waruloo nekk dara ci àddina mu jombala li nekk ci yow moo gën a foor li la wër is feeding around you xaw ma na xam nga loolu li la wër yow you're supposed to be a gift to earth to àddina bi yow ko képp koo laal rek dafa war a xam ne mbindee fi yàlla bi yàlla ormal bu yàlla teg ci kaw laal na la so ñun dunda boobu la ñuy dundee ba nga xam ne ñun dundaatuñ mbiri gis ku ñu bugga ku ñu bañ ku wax lu baax si ñun ku wax lu baaxul si ñun parce que li ñuy def rek mooy santaane bi the blueprint that we have in front of us which is su yóbbu jigéen ñi fi ñu leen war a yóbbu man jamono ji képp ku ma waxut naka lay mun a build a structure for this new project that I have, which is this tomato factory. Naka lay mune am tamate si jigéen ñi jikko si biir réew mi naka la tamate bi di bare naka la ñu mun a won nit ñi di njëriñ of producing liggéeyal sa boppa mun sa boppa bañ a yàqa dundal sa boppa bul yaakaar ci kenn ñun dunda boobu lañ nekk di dunda loolu te loolu yëpp lu ñu ko indil mooy fuñ jógee suñ xalaat suñ xel ak fu mu sori ak nekkaatuñ di dunda mbiri ay yu nit ñi di dundee nii ay dàll ak saak ak mbubaak ak affaire yi kirak ak yooyu ñun pare nañ ci yooyu ñun we want to leave a legacy boo xam ne dunda boo xam ne every day buñ eewoo dinañ xam ne mbidee fi yàlla moo fi nekk te kum laal rek am na an impact it's making. jërëjëf di nuyu Mame Lisa Konte Lisa Lee maa ngi lay nuyu naa Cissé suma raka ju baax bi sa America gis ngeen advert bi ngeen def léegi may nas trading naa Cissé yaa may bojang ñoo ko def ca America fële ne le di leen nuyu bu baax a baax Aji léegi nga dem ñëw America liggéey am sa xaalis yóbbu sa boppa very expensive li nga fay si school seer bi bu ko dee nga jàngalan ci school ba nga fa paree ban liggéey nga am at this point Aji ba léegi seeguloo woon sëy nga li ma la laaj moom xal naa sakan man teeluma sëy because everybody was dañ ma daan ñaanal yàlla nag yow kañ ngaa sëy kañ ngay sëy ak all that stuff but for me what I told people lu jot rek yomba and my focus wasn't about xam nga loolu laa la ñun jigéen yi ñun ñu yaree moom lañ war a orientation boobu lañ war a xoolaat because ñun yar bi mooy you have to be an object of desire for a man and all your ambition is to look for a man so jàngee sax ñu ne yow doo dara because you're not married sa package bi mu tàggut parce que amaguloo jëkkër waaw ñun loolu lañu waaw exactly so even I see it some of these people dañoo say bul dem sëy rek and all so that is the thing suñ amul dara lu ñu wax jigéen rek luñ ko wax yow demal go find a husband demal nga sëy but the essence of a woman nit jigéen bala ngay sëy sax am loo jox nit ki ngay sëyal
am nga xam ne you are a package to you because nit ki valeur yow jigéen bi yaa war a valoriser sa bopp ba pare balaa kenn di enjoy that value that you are xam nga nag gis nga li may wax because nit ki danga am war a am valeur ba nit ki bu la tiimee nekk ak yow dina xam ne kii ku am na kii ku jar dara la ñun ñëpp we are all selling something all of us we have a brand ñun ñëpp dafa am brand man mi toog wax yow I have a brand you have a brand everybody has a brand and women need to invest in their brand because brand boobu moom la nit di gis bugga ko ci yow fonka ko ci yow ba pare respecte la again jigéen respect is very very important fépp fu la mun a nekk yéen da ngay nekk ak nit ñu fo ne nit ki daf la ragal wala nit ki dafa am lii du loolu de dafa am nit ki lu mu gis yow so yow lan nga gis ci sa yow ba war nit war a gis loolu ci yow ba bugga la so yow if you focus on finding a man what about the essence of the woman that you are bi nga xam ne góor war na koo bugga mu ne man lii laa doon wóor so women need to invest in themselves and that investment is not only the way you look the most important thing is how you feel on the inside yow sa biir yow ndax bugga nga sa boppa ndax yow nit ndax bugga nga tooga sa boppa ndax yow mun ngaa tooga waxtaan sa boppa ndax yow sa compagnie neex na la yow sa boppa balaa compagnie keneen di sa compagnie di ko sax yow sa boppa soo toogee sa boppa da nga war a kontaan ci sa boppa yëg sa boppa su ko defee keneen mun a yëg loolu ci yow so these are all the essence of a woman and women lose this sight and all their life is looking for a man all their life is wanting to have children just the whole trajectory what you are not you can't give to others soo ko melul mun loo ko jox jëkkër mun loo ko jox doom mun loo ko jox góor mun loo ko jox kenn ñoom bu ñuy ñëw dañuy value respect the woman that you are su ko defee woman boobu noonu mooy dimbale góor bi pour mu doon ku mu war a doon jigéen boobu mooy because góor in life a woman is so powerful yàlla dafa am lu ñu jox dooleel ñu ba nga xam ne jigéen bu xamee doole boobu dina puus jëkkëram puus góor ba nga xam ne that man becomes the best sa kër dina rekle sa kër dina set there's value in your home it's like when you even cook for your family it's not like how other people look at it jigéen bi mooy tooga jóge man when I cook for my family is a gift jaamu yàlla la suñ ko toogee ñu lekk ko maa ngi si wax yàlla xoolal yàlla tey xiiwal bi ma def jox ko sama family ñu lekk ko it becomes nourishing to the food képp ku ngay jëflanteel boo seeyee ak nit ki sax or you are even this act of even sexual act of between you and your husband is an act of worship you're giving yourself you're saying to God this is a pleasure that you're giving to both the ñun ñaar ñëpp and how much this pleasure we're so grateful that yàlla jox nañu honor boobu noonu so everything that you do danga di gis yàlla si mbir moomu sa relationship ak nit ñi sa relation ak sa doom sa relationship ak sa liggéeykat yi ak the people that are around you ba danga ragal yàlla ba dangay dem ba everything that you do you're seeing how can I worship God in this situation that I'm in right now loolu def daal dañ ci gis jaamu yàlla bi tamit daf ci very important kay ba ngaa wax maa ngi la naan ay waaye Jukka Cissé dina kontaan tey parce que gis nga li nga wax ni dafa am lu mu dee def feminine energy bi nga wax yoo xam ne dafa méngoo ak moom li ma ne lay la tey aji wax na fi loo xam ne Jukka moom mu nga pare rek ne ajee fi aji la tey moom yaa moom fi laay fi Jukka tey moom but anyways ma delluwaat nag tuuti wax nga ci time boobu ne sëyaguloo da nga léeta sëy maa ngi la delloowaat tuuti parce que maa ngi la doon laaj ne la xaalis boobu yëpp nga dajale ko demee ko jàngee ko lan nga jànge woon ak lan moo waraloon fay that amount of money si 90s yi pour jànga ban course nga doon def I did international business and finance so for me I already the international business because I knew that for me man
always hamon nane what I wanted to do in life. So everything that I did was geared towards what I wanted to do. So so for me, I wanted to study finance to be able to microfinance, how I can, you know, structure something that I would be able to support women from also the international business in terms of, you know, the business. I needed to understand, create something innovative and have a business mind and supply chain. I did all of these things that I'm doing now. Time mobile supply chain management was a big thing. When I was actually, you know, getting my degree around that time, supply chain management, it was big. So did a lot of classes on supply chain management. So today, as I am looking at all the different chains in agriculture, I'm looking at everything that I have done to create this structure. Even the Treasure Woman Warrior, the Treasure Woman Warrior is a structure because we structure finances, women, structure women so that we will be able to, arrange them in a way that they will be able to work and create a platform that would be able to help them secure the financial future, particularly in the financial independence that we are all aspiring for women. And so I studied international business and finance. Okay. Legi ba nga pare Yeah. lolu, ba nga pare you had a job in that field wala da nga bay lolu dem defi lenen. I want to know. Dañ bëgg xam rek mo. I actually, when I graduated, before I graduated, I had this, I worked for a restructuring company. Restructuring company meaning that when companies have problems, we were the ones that you brought in to figure out what was that problem Wow, and how you can, cha olof bala solve aji. that problem. Aji cha olof bala. My first, Cha olof bala. waaw mooy gis nga company yoo xam ne dañ am problem and they're trying to figure out how problem yooyu become an opportunity. So ñun man ci loolu laa doon liggéey. So my first job was, there was this chain. It was called California Sleep Centers. So there was these sleep centers yoo xam ne they had sleep centers all across the country. They had sleep centers all across the country. So they were having problems, capacity, to build capacity for their beds in hospitals. So they tried to figure out one more problem, why their occupancy was pretty low. So one of my first projects was to figure out what was the issue and how that could be, that occupancy rate could be increased. And so that was my first project. And I worked for a couple of years for that, in that project. And by the time, I think 6 months, we were able to raise occupancy to even above 100%. 100%. Okay. So for 6 months, problem now this is being raised for 6 months. I also worked I also had an opportunity to work for retail chains and go in different departments all across, that they have in countries, Nordstrom's and all of that stuff. I've also done something like that. I have also done things like that. So basically, and then I took 5 years off to be with my children too. So when I had a baby, after I got married, so Cha olof gala. Aji dama am Sénégalais yi déglu. Okay. Waaw, awa ne la Wow. Bima amé dom, then I was never the kind of woman ko xamné ku mané waxon dina tok kër pour ties ma domi duma ko gom. So but I had my Marizena, my first dombi. And it was a winter base. I remember in November. My whole holiday, I was ready to go back to work. And I just couldn't. Listen. I couldn't. My joy, I'm crying because I said I just couldn't let her go. But also, I'm a career woman. I didn't want it to, because
to me, I was really defined by all these solutions that I've become for all of these organizations, all these companies that I work for. So so, but then I talked to my husband. So I said, okay, I will stay at home. The first year was very difficult. It was difficult, but then I stayed home with my child for 4 years. I gave her an opportunity. I traveled around the world with her. I came to Banjul with her for 1 year, get Wow. her university culture be, mujanga culture be, and all that stuff. Then also got an opportunity to come back, build the houses that we have here. So even though I wasn't working, I came to create that opportunity, build the houses whilst we were here, create some businesses whilst we were here. At least for my dem money and that mom. So created a good life for her. And then after is when I started uh, saying to myself, léegi li ma defaloon companies yi, now I'm going to, instead of going back to work for somebody, I have to do it for myself. Defal ko sa bopp, That is waaw. how Trésor Inc. came into being. Senegal, we set up in Senegal, I set up in America, I set up in Banjul. And that's how I created this Trésor Inc. and these companies, and investing in other people's companies and all that stuff. And this is how I created this amazing flagship store in Senegal, in America, and now coming to the Trésor Women Warriors. Okay. All because I wanted flexibility. Yeah. Okay. maa ngi ko bëggoon a laajte waaye at least wax nga ñu ko. So noonu la Treasure juddoo ci noonu la Treasure juddoo daal. Léegi Treasure yaa ngi wax ne nga invest in other companies, seen companies ba pare tamit ñun Treasure biñ njëkk a xam biñ njëkk a gis mooy Treasure fashion shop bi nekk Gambia. ñëpp xam nañ ko macha allah still standing. xam nga jamono ba moo idi ba léegi xam naa ne ñi nga ibee loolu ñu bari tëj nañ, but it's still there because you have your clientele. xam naa loolu am na ñi jënd foofu ba ñi faa jënd ñoo faa jënd ba léegi foofu ñun boobu lañ foogoon ne foofu nga starté lan dugal nga ko indi nga ko waaye ñu gën cee dugal tuuti rek parce que ak education bi yëpp ak li nga def yëpp jékki-jékki rek ñun xam nga fashion shop bi lañ gis ñun loolu lañ gis ñu ne ok tey soo wutoon sa educational background duma ko xam xaw ma woon ne def nga lii dem nga through lii yëpp. Of course I know you are educated woman, but xaw ma woon ne dem nga through lii yëpp but jógee ci jànga boobu yëpp ak li nga def yëpp of course ñu mel ni yow ñu ngi doon di am jikat ñu ngi am doom ak yëpp terewule na continuer seen carrière waaye yow da nga jël time out nga ne 4 years pour nekk ak sa doom ak yooyu noonu la the ink of Trésor comme fi ne nekkee fi mu nekk nii ba léegi. But why the fashion shop? Lu tax starté wuloo fii Trésor Women Warrior? Why the fashion shop first? Di ziar nag bu baax yaayi couture maa ngi ko ziar bu baax a baax parce que yónnee nañ ma li nga doon wax suma volume bi moo la woon mënumaa woon a dégg maa ngi lay ziar bu baax a baax yaayi couture jërëjëf dégg naa li nga wax thank you so much maa la bijou aji. So everything I was doing, because Trésor Women Warrior, even the first thing that I've done in this country, the first thing I have done was actually the Yes We Can Read program. Yes, we can read. I remember I came to you. We did an interview about that. Yes, we can read. Yeah, Fatena Lulus. Yes, that's right. Yeah. Yes. So we had this program, the Yes We Can Read program, because all of these things that I was doing, even the fashion shop, was an avenue to do the Trésor Women Warriors, because I don't do anything that's sustainable. For me, anything that I do, I have to build the sustainability aspect of it. So the Trésor Women Warrior, the Trésor Inc. in Banjul, 10% of the revenue went into a fund that eventually I pilot for, because I work with women for 15 years. Balama Gina, Neka Trésor Women Warrior. A lot of people did not know this, but I have been working on. Elaborate on that. You work with women for 15 years. For 15 years. 15 doing what? Good years. Actually, finance, coordinating them, working with them. This is like Trésor came to Banjul in 2009.
Trezor came to Banjul in 2009, 2010. Imagine all of those years, we actually, every bag we sold, every shoe we sold, every outfit we sold, a certain percentage went into a fund to support all of these communities that I have been working from Panchang to Medina Angale to communities in Hamne, they were in CRR. So I supported a lot of these communities. So, but it was not structured. Okay. So after years of maybe 10, 12 years of working, and also I was teaching also in schools in Balangar. So all Balanga. of these things, I was doing it to structure, to learn how I can write the project, the Treasure Woman Warrior. The Treasure Woman Warrior, happened this. It happened when I was 12 years old. That's when the vision started. And then when I was in America, every Luma Ligay, there was a certain percentage that goes into a fund. Okay. So when we came into Banjul, fekkal ñun bala ñoo headquarters bu ñoo taxawal fii, already 9 million was spent on this headquarters to build the Treasure Women Warrior headquarters. Wow. So all of these things that I was doing was to prepare this structuring of the work of the Treasure Women Warrior. So every dress shoe that we sold goes into a fund. We work with this women. 2 years before we set up the Treasure Women Warrior, then we pilot the Treasure Women Warrior, because Treasure Women Warrior liggéey na for 2 years. For 2 years, bala ñoo génna di wax ne ñun ñooy jàmbaari jigéen yi. We actually pilot gis nga buñ génnee and launch, and they saw all of these women. Everybody is like, what? Who is she? Why is she doing this? Is she going to be ku nekk di speculate? Fekk man ñun liggéey nañ for 2 years bala ñoo génna. Buñ génnee ne Paul gis jigéen yi yëpp ñu ngi bari gis liggéey bi yëpp and all that stuff, because we work on the down low. Okay. And it was important to do that as a woman and trying to help women, because it's very difficult to set up women organizations in this country. So what happened to the Yes We Can Write project? Project Bilan more happened. Is it still on? Yes, it's still on, because I am the Treasure Women Warriors. We are a great advocate for access to education. Even suñu liggéey bi lu bari sorry, yeah. Actually, I'm going to interview such a sign. So, ni pareta be call. Right now, an interview. Ni pareta be call. Okay. Yeah, sorry, Balalenma. No, it's okay. I had to, because they're insisting. It's okay. Yeah, so this, all of these things, it's I remember when I first came to Banjul, it was in August, and then October, the Because hottest month Aji of the year. man suma film bi danga ko sàcca. Ñu ngi woon America. Man ba nga egsi Gambia sax waxaguñ ko bem jeex Aji sàcca nga suma film bi. Waaw. Wait, da nga war a ñëw de parce que my telephone is blowing up right now. Waaw na blow tey sa suñu bés la. Te man 2.5 hours si maa ko moom nu ma neex laa ko jëlee. Waaw. Maa ko moom tey Aji suma Aji la. Women warrior yi xaar leen. Women warrior yi nekkul jigéen rek women warrior sax góor yi dañ ci bokk xaar leen. dañ ci bokk góor ñi loolu lañ xamut nag ne góor ñi ñoo si gën a saf sax ñoo ci gën a jàpp loolu yëpp lañ ci waxtaan. Waaw nañ ci waxtaan parce que ñu bari dañ gis rek women warrior ñu fa ne lii all about women. Am na góor yi si gis seen bopp ne kii jigéen non am na góor yi ci nekk Aji jàppal ci ñoom bu baax a baax loolu yëpp nañ ci waxtaan. ñu delluwaat tuuti nga nekk America yaa ngi fa nekk di liggéey bu pare Treasure you started nga ne in America danga foofu nga starté. Da nga fa amoon business danga fa am dara bala nga ko si yaa nekk. Okay. Business, Do you remember in Treasure, we only carried high end. We never did low end market. We carried high designer. So we were. I was like, this is TJ Maxx. You know TJ Maxx? Yes. In America. If you know Marshall, if you know TJ Maxx, it's the same concept we were working. I mean, we buy pallets.
pallets from Neiman Marcus, from Saks Fifth Avenue, from all of these different high-end store. Dañoo jënd seen pallets yi. So then we had a distribution living in New York. From there, even another shop in upstate New York. All that consignment, that kind of consignment clothing, and then we did it in Senegal too as well, and also we did it here in Banjul. And you So see my Gambia store. moo njëkkee America moo njëkkee from America nga indi America moo Sénégal. njëkkee, Waaw then mu ñëw Banjul, then mu dem Banjul, okay. Senegal. Mu dem Sénégal. So, and then in Senegal, Manak Ajinde, we did set up on top of the Trésor Inc. There was also l'Excellence Design, L'Excellence, which waaw, I naka la ñëwee. was the creative director. I was an investor in that business too as well, and we created designs for other stores that are in Ghana, in Nigeria, and we will create the design and make the clothing for them, and then they will put their own label on it. Oh, we okay. also did that. Yeah. So that's what L'Excellence Design was doing around that time. Before it came to Aji Daffeh brand, and now Aji Daffeh brand also has Aji Daffeh Interiors. So these are all the stuff, and you know, to work in Senegal and be successful is a triumph. It's one of the that's why I look at Ajinda and I said, you know, what we have been able to, what she has also been able to achieve in Senegal, not being a Senegalese, is just really out of this world. Doing amazing things and designing for first ladies and, you know, very important prominent women all across Africa. And people don't know. And also you can see some of our clothes in a store in Nigeria, in a store in Ghana. You will never know because our label is not on it. We produce those clothes for them to put their labels on. Wow. Yeah. Wow. Wow, Aji, ana xaalis bi lu tax man mënuma see lekka. Xam naa ne women war yooyu ñooy lekka Aji, man war naa lekka. Ana xaalis bi Aji. Léegi day gestu gannaaw di ma xoolee fii. Aji li nga wax ni yëpp ci xaalis bu bari la bokk. Aji ana xaalis bi war naa cee lekka ci xaabi. Ana xaabi. léegi rek nga gestu ma ne Fatmata dama account number bi ma ngi laa wayal lii ma ngi laa wayal lele. Ma ne Daffeh wéef ma Aji wéef ma wala nga orange money ma hey waay ma nga advertise orange money okay. Wow, that's amazing. From America. It required this required a lot of investment. Okay, Treasure. But Treasure fan la tur bi jógee Treasure lan moo indi Treasure. It could have been Fatmata la mënoon nga ko tuddee Fatmata, mënoon nga ko tuddee nu la neexee Daffes, mënoon nga ko tuddee nu la neexee, waaye lan moo indi Treasure. Because I'm a treasure. Treasure is anything that of value. Treasure is something that is a mystery. Treasure is something that people go to find. And treasure is gold, is platinum, is everything that's just worth having. And when you have it, you take care of it. When you have it, you honor it. And when you have it, you share it with other people. When you have it, you take it to the next level. And that's a treasure. Trésor, l'excellence. No, foog nga indi ci rek français bi lu tax why the French lan moo indi the French of no Aji mënoon ngaa taxaw rek def Gambie bi trésor wala nga taxaw rek excellence. Aji foog nga indi ci trésor, foog nga indi ñu l'excellence. Aji next lan mooy ñëw la féminence. Aji no Aji tey lan You are just kidding me. Foog ñu si xumbal ko nit ñi xamuñu suma si man dama naan dem Aji di ma jëndal cop yu neex sa trésor su ma demee round bitik ba suma xol seeda wóor mu jëndal ma añ ñu afra wala ñu jënd suñ shawarma lekk ba suur man maa Aji dee bala du tey amuleen si dara de toog leen foofu rek la féminence dafa war a ñëw Aji xaari bàyyi di jël suma ges bi ini ma suma ges bi mu ngaa rey boppam mu ngaa rey
aca lifin leen bindal leen ma ne la féminence dafa war a ñëw kan moo ànd ak loolu aji foog nga indi nuance foog nga indi Fatmata, you are killing me. You know, I actually needed this laugh. I'm laughing so hard. You know, stress free I was just have the bang you want to tolly. So I didn't expect xamoon na leen ca tool ya tey I was just going to have this interview and just go by my business. xam nga nag gars yi dañ mën a vaar gis nga ñoom maam li sax ñu ngi bindal la féminance xam naa ne fan yi duma dégg damaa gis ku ma bindal féminance lan mooy féminance léegi xam nga suma si sa féminine énergie léegi man maay madame féminance lii kenn du ma si génne You see, agenda la excellence came from agenda, so you can blame that excellence from agenda. Blame it on agenda. su neex yi rek da nga indi xam nga li ma ci neex mooy da nga indi lu féminine xam nga when you say treasure da ngaa gis the femininity of it nga indi waat na excellence xam nga am na loo dee indi am na guubi caf ko bi xam nga. No, because let me tell you, you know, a lot of times they think that for women to be taken seriously and for women to achieve a level of success and prominence in the community, you have to act like a man. You have to be not nice. You have to be like stern. You have to not smile or all that stuff. No, there's an essence a woman has, the aura a woman has, and there's no more sexy than a woman who is confident, who actually really, you know, taps into her feminine side and really, you know, is vulnerable, is all of these things that makes a woman be nurturing. So these are all the things. So our feminine side, you know, when we go out when we're at the farm, yes, we look like we're on the farm, but when we clean up very, very nicely and feminine. So we like that feminine, you know, the feminine side always taking that. Of course, we have our masculine side too as well. And that is what really also creates this balance to be able to be successful both in the masculine world and also in the feminine world too as well. So the femininity is very important, and women need to they have to explore that and take it out and not act like you have to be firm, strong. And even sometimes they said, if you're a woman, what a Lord definitely, what a Lord all of these things we're being boxed. And I'm saying that women can be whoever they want to be, whatever they want to be, and they can do amazing things, and they don't have to be labeled. Mashallah, thank you very much. am na ku ma send message léegi suuf naan ma ndax masculance dafa am du fi am féminance laa wax kenn du fi indi masculance aji du dugg si masculance bul ma indi problème yow mi ma send message bi masculance amut dégguloo ko fenn féminance góor yi bugga ngeen lu nekk ngeen boole seen boppa it's not about you féminance la silent ba aji xorom lañ may nañ toog nañ xaar tey du seen bés masculance kay àndut sax féminance maa ko indi si réew mi masculance dinaa ko seetaat ba aji léegi treasure it's all over ñëpp xam nañ ko léegi kenn waxatu ko sax ngeen ne liggéey ngeen ko ci suuf ñaari at waaw ñaari at yéen a ko liggéey ci suuf bala ngeen a génn ci kaw ne boom ngeen génn si ak déguisement bu réeréeré ku nekk naan Aji Kumba treasure ñan ñooy treasure Aji Kumba aji ndey la nii la nele la ñu dégg ci lu ne ñu déggal ci lu bëree bëri women warrior léegi tegal foofu sa baaraam ñu jël a very short break rek ñu jeexal last xaaj bi parce que léegi ñu come to an end time dafa nañu su ko defee si boobu ñu dugga ci loolu ñu jëlee break
kay gannaaw bu ñu jëlee nag break bu gàtt boobu dellusiwaat rek fàttali nit ñi rek ne tey suma gan gu màgg bii ma indi tey mooy madame Trésor di Aji Kumba Daffeh women warrior tur boo ko jox rek moom jël na ko as long as mu ngi méngoog jigéen ñi xale yeeg ak góor ñi seen bopp dinañ ci ñëw tuuti pour ngeen xam ne demut bàyyi góor ñi gannaaw ñu ngi ci biir jàppale ci liggéey bi bu baax a baax moom dina ko waxal boppam di leen fàttali tamit ne Nene Jallow Tandié di ko gërëm di ko sant sponsor bu màgg la moom one of our main sponsors ndeysaan Global Property Maynash Trading Grand Villa Fibra Market naka yéen tam ñëw leen ndax may tuddee seen tur yi ana ngeen kaay leen jël leen ci mbir bi te duñu fàtte nag di gërëm saa su nekk nag anti tukulóor si dafa jàpp ci liggéey bi bu baax a baax ci suuf nag dama ko dee wax saa su ne di gërëm Juka Cissé di gërëm Nene Freda Gomez di gërëm ñi nga xam ne bu ñu tuddee seen tur waaye ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi si biir ñu ngi ci suuf bu xaari ba sama nag tamit moom kenn demul bàyyi ko wax dëgg fa ne yàlla mu ngi ci biir jàppale si bu baax a baax Souleymane Ben Soiré moom itamit mu ngi ci biir Ibrahima Niass dew ma bàyyi ko gannaaw ñii dañ nekk ci liggéey bi ak ki nga xam ne duñ koy tudda moom ci beneen réew duñ koy tudda nañ ko bàyyi rek moom tam jàppane ci liggéey bi aji ñu ñëwaat ci xaaj yi waxtaan bi daanaka time bi xoj nañ si ba pare ñu ñëw ci xaaj bi mooy risque yow da nga ko oyee risque la doo ko oyee risque nga nekk ci diaspora bi fi gaal gi teeree mun fa am lu ne am fa lu ne sax macha allah nga bàyyi fa lépp bàyyi fa njaboot bi wala fi ne sëy kenn du ko dénkaane nga def loolu dal di ñëw Gambia bil fa loo xam ne lu métti la parce que am na say maas ñu ñëwoon build something in Gambia jóge si diaspora waaye dañoo faa gàtt seen bagage yi delluwaat parce que dañu leen easy wul pour nga def dara biir Gambia naka nga ko defee Aji how did you do it and what are the challenges yi nga xam ne face nga ko bala ngaa egg fii tey women warrior ba pare nga wax ñu ñaata jigéen ñoo nekk sa gannaaw yi nga xam ne yaa ngi leen boot. Okay, dinaa kontaan ci loolu torop. I think this is the most important lii moo gën a am solo ci interview bi liñ fi wax yëpp mooy jàmbaari jigéen yi Treasure Women Warriors and tur bi wuyu boppam lool te ñu am 7,000 jigéen ci all over the country ñi ay baana ñi ay commodity traders mooy li ngay gis jënd dugub gerte ak on level bi nga xam ne macha allah traitaan bi nga xam ne suñ maam yi moom lañ daan def ñu loolu lañ dekkal because man su ma gisee suma maam Alaaji Aliou Jeng was among the big traders in Fast Njaga trade tey su ma gisee I'm trading all across the country from Nyamina to Balangar to LRR to North Bank to Upper River Region to all over the country nga ñu fesal ay magasin yëpp ci ay dundu mu nekk loo xam ne food security in the country lu ñu neex la parce que liggéey bu am solo la ci réew mi parce que ñu jël jigéen yi nga xam ne boole jigéen ñu bokk ndey bokk baay mu nekk lu métti nag nekk lu jafe boole ay jigéen la this is the lii moo gën a difficult lu ma musa def suma àddina I have done def naa lu bari but this by far is the most difficult job bu ma musa def suma àddina damay toog di julli ay 2 AM di wax ne yàlla man bii ban nattu la but yoon la bu nga xam ne when su la yàlla ooyee ci dara because few are called there are so many people called yàlla dafay oote waaye oote boobu du ñu bari ñoo di uyu parce que uyu bi mun ngaa uyu sax foog ne lu yombaa ci nekk waaye yàlla bu la doon wax lan ngay uyu dangaa ne yii baax na but road map bi is like you because danga dem ba ci biir nga dem nekk di liggéey ba door di structure ba nga gis ne yaa ngi becoming a solution then coono yi gën a di yokk every single day man dama ne suma liggéey bi is the equivalent to a firefighter mooy koo xam ne faykati safara la man every single day bu ma eewoo ba bu ma nelawee faykati safara la you will know that there will be an issue here issue there and liggéey ak nit ñi nga xam ne ci dëkk boo xam ne jub is not part of them fii jub daf fi tuburanke wax dëgg daf fi tuburanke
yéene bu rafet daf fi tumburanke ba pare bugg a liggéey ak yéene dafa tumburanke ci dëkk bi bu baax a baax a baax a baax ak ñoo xam ne dañ yéene réew mi lu baax bugg a pour liggéey rek réew mi jëm kanam lu tumburanke la ci biir dëkk bi so lii yëpp mun naa ba pare jub bi moom buñ ko waxati sax parce que fii koo waxal xamal ne bul góom li mooy wax looloo tax yow lépp loo am pour def di nga nekk menace kat bi di nga nekk accountant bi di nga nekk auditor bi di nga nekk lépp loo xam ne yow sax da ngay xool sa boppa di wax ne man waroon naa passé fii parce que da ngay gis yoo xam ne toog sax di def yeneen liggéey yoo xam ne yow jomba war na laa jomba waaye liggéey bi boo koy def dara jomb la moo wala ko everything that needs to arise you're the first to be there and the last to get out boo ko defut because ñun munuñ kanam lañ xam munuñ gannaaw for people to do the right thing when at the moment when it's required is very, very also difficult. So challenges, there are many, but it's very rewarding because tey su ma gisee ne su jàmbaari jigéen buñ ne jàmbaari jigéen ñi amatul si biir réew mi honestly there will be a recession. See some of the areas in recession. I'm talking about a serious recession. Because the solution ak taxaw bu jàmbaari jigéen taxaw ba jigéen ñi munal seen boppa jigéen ñi nga xam ne amuñu woon dara ba tey they building big enterprises ñu doon taxawalaatuñ ñu fogutoon ne mun nañoo am nañuy sampa kër ma kër ay banque bu moo dem maa ngi wax ay kër 5 bedroom ci liggéey jàmbaare jigéen am na ñoo xam ne ñoo yóbbu seen màkka imagine màkka is 500 and something thousand almost 600,000 ci liggéey jàmbaare jigéen am na ñuy yóbbu seen boppa màkka am na ñoo xam ne a lot of them ñu ngi yónni seen doomi University of the Gambia College all of these things jigéen yi nga xam ne ñu ngi dem ak a ñëw now they really feel themselves ñu doon xeex di xuloo bàyyi nañ because jàmbaare jigéen soo fa nekkee doo bokk ci xuloo doo ay yóbbante ay jigéen sëriñ di yàqante ñun suñ yégee sax da nga am goro si biir kër gi yaa ngi ko maltraité dañ laa kick out of the Treasure Women Warrior values yi mooy dañ war a buggante jàppante doolelante pour jigéen yi mun a jëm kanam loolu tax du jee liggéey benn jigéen liggéey bi we call it the power of 10 you have 10 women 10 we start with 100 women today 7 years after we are around over 7,000 women so fu mu nekk nii with this new tomato factory that we're going to be establishing loolu dafa gën a yokk suñu network because now all the farmers that are growing the tomato around this in the country are also by default going to be part of the Treasure Women Warrior network. So the Treasure Women Warrior is everywhere. We are in every hamlet in this country and the jigéen yi képp ko xam ne jàmbaar nga ci biir kaw gi ci rural community bi soo nekkul Treasure Women Warrior xëy na sa jikko moo tax soo nekkee jàmbaar te nekkuloo Treasure Women Warrior is because maybe jubuloo or maybe you are not trustworthy or maybe da nga nekk si yaxasam morom yi yeneen jigéen we have a lot of application of women wanting to be Treasure Women Warrior but just because of da nga bugga nekkut nga nekk jàmbaari jigéen values yi foog nga yërëm sa beneen morom jigéen ay di yàqante ak yooyu ñun bokkaatu si loolu ay toog di ataaya di waxi jigéen bi di wax wala di xeexa sa wuja ak yooyu ñun dépassé na ñooyu so anybody who's a Treasure Woman we train our women it's like we're like in the army so these women talatuñ huloo talatuñ xeex talatuñ defante liggéey jëm ci kanam dem ci banque bi si loolu lañ nekkee so we have done this and we I'm so proud of these women I am proud of the discipline ñun Treasure Women amuñ achobi ay di dem di spend frivolous xaalis suñ amee ndaje there is no battery xaalis yooyu yëpp génne nañ ko si suñ biir just liggéey grow our wealth and ensure that we are on a trajectory for these women to be financially free. We also have this path called the Billionaire Women. We're actually making on the path of making 12 millionaire women millionaires. I'm not jigéen yoo xam ne they're already on that path. So ñooñu tam buñ paree ñu graduate other women. So jigéen jàppale ñi yes.
ok jërëjëf lu am solo ma laajaat la rek comme ni ma ko waxee rek nga bàyyi sa lépp fële nekka mun naa laa wax nekka ci life bu nga xam ne life bu ok trade ko ñëw nekk ci Gambia di béy nekk ci famille nekk ci lu ne léegi nga pënde bi aji man dama la dee du ma la xàmmee yow yaa pënda bi léegi ma gis sa nataal ma ne waa aji xàmmee ma ko ana aji ak si biir pënda bi yaa gën a weex pënda bi léegi loolu yëpp nga def loolu yëpp nekk ci société boo xam ne jigéen su gisee moromi jigéenam di def dara this is very important su gisee moromi jigéenam di def dara surtout ma façon bu mel noonu dañ la koo tuuti naka nga ko tuddee as yow jigéen tey xam naa ne dégg nga ay naan amul fayda bàyyi Amérique ñëw toog fii yooyu laay wax anam yooyu noonu naka nga ko dundee bàyyi lépp ñëw ci garden yi punda yi lifin bi yëpp naka nga ko dundee. Well, I think the one that was really crazy is that wiruma. You know, people think that there's something that happened to me that, you know, that if I'm like wiruma, man ma gëna wér kay leen wér. Because who will structure this organization we have built the bi fii pour structure fi dara def fi dara ba Treasure Women Warrior we can boast and say we have 0 default rate in the microfinance department. So Treasure Women Warrior has several sectors. Agriculture, which are the women farmers, and farmers now, not only women, but farmers. We also have this youth project that's coming out, youth empowerment for agriculture. That's a project that we wait a minute so ne farmers yeah xam naa ne farmers ak yooyu but for viewers sake ma laajte ndax aji yow da nga jëndal land for all of this ndax da nga lease rent a land what is going on here how Treasure Women Warrior xam nañu am nga sa building bi foofu nga nekk right now but garden yi femme yi ñoo dégg ni yëpp ñaata acre la ak ndax yow yaa ko moom ndax da ngeen ko lease ndax naka la fa dem. We the Treasure Women Warriors, our women work on 37 hectare land all over the country, and when people know hectare, that's a lot of land. And I personally, where we are in Quinala, I farm 37 hectares all across the country. Yes, hectares. So now I alone, because I farm on 7 hectares. So 7 hectares bobo man mako neka di farm. So this is the reason why the Treasure Women Warrior is advocating for land rights for women, because women do not inherit land in this country. And the women ñoy béykat yi dëkk bi so gisee ñuy wax loo leen dundee tey béy bi góor yi suñu waxee ne sax ñoom ñoo am land jigéen ñi ñoo ko béy like jigéen ñi dëkk ñoo ci nawet bi ñooy sega ñu béy so dëkk bi buñ lekkee dara nañ ko gërëmee jigéen ñi so 37 hectares boobu noonu man sama boppa man 7 hectares laa dee and if you know 7 hectares that's a lot of land damay ji gerte that is a lot yeah it's a lot so now this 37 hectares out of that 15 hectares jàmbari jigéen ñi ñoo ko moom like we go at different places we buy the land and we give it to the jigéen pour am ñu am fuñ liggéey the other hectarage where the women are working ñoom is the land yoo xam ne dañ leen ko dee lease yaa ngi dégg imagine dëkk bi ak noom toll ak jigéen yow jëkkër am nga sa jëkkër dee xam nga war nga inherit land so jigéen land si réew mi warta am problème yaa ngi am baay sa baay bu dee kooku bu dee xam nga war ngaa inherit land waaye jigéen ci kaw gi fii du dee inherit land bu dee sa jëkkër bu dee brother sa jëkkër yi ñooy jël land yow soo amee mbojo yu ndaw looloo tax sa doom yi dañoo dem ba mag fu ñu liggéey sa agriculture duñ ko am so lii yëpp bokk na si jàmbare jigéen yi xeex bi ñuy xeex for land rights and the advocacy for women to inherit land because in the absence of land financial freedom is not attainable in the absence of soo leen amul land pour liggéey land foofu ngaa dëkka foofu ngaa béy foofu la the wealth of the world is in the soil te su fekkee ne jigéen ñi nga xam ne ñoom ñoo war a inherit land nekkuñ di ko inherit te ñoom ñooy liggéey dundu réew mi loolu dafa war a change so loolu tam bokk na si jàmbaare jigéen yi luñ nekk di xeex and niñ nekk fuñ nekk di dem fu suñ jigéen yi gis land bugga land ñu jënda ko give them access also place yu bari tamit
dañoo xeex di nangu laan yi nga xam ne moom lañoo liggéey maa ngi ci fu mu nekk ci xeex yi ma nekk all the time communities yi di xeex jigéen yi fu ñu dem pour bugg a laan marché yi duñ ko nangoo jox so ci xeex boobu suba ngoon guddeeg bëccëg lu tam bokk na ci difficulté jafe-jafe yoo xam ne ñu ngi ko jànkonteli pour jigéen yi mun a am place boo xam ne dañuy liggéey moomal ko seen boppa ak suñ jëkkër bu dee ñu am luñ moom so that is part of what we do. The microfinance aspect is that we fund women to start businesses. That we started pilot at 750,000. Tay, we can boast and be very, very proud that Treasure Women were gaining $15 million in Mungisan law. And $15 million in boobu noonu du tubaab moo ñu ko jox ñun we're not funded by project benn project joxuñu government joxuñu ñun ñoo liggéeyal suñ boppa dundal suñ boppa am suñ discipline structure suñ boppa ba ñu egg 15 million fu nekk 15 million boobu include also agricultural equipment for mechanization because Treasure Women Warrior at bii nii mooy the year of collaboration and mechanization mooy ni ñu doon béyee métti na pour jigéen ñi dañ bugg a now mechanize tractors power tillers lépp loo xam ne mu ngi ci mbéy mi di yombal mbéy mi léegi ñu ngi door ak threshing machine yi di bàcca gerte nga xam ne duñ taxaw ay benn weer di xaar naka lañ ko ngelaw ak yooyu pour bàcca so we are doing on and suñ machine yi mu ngi dimbalee farmers all across the country this year we actually duga nañ ci business fertilizer bi community yi nekk fii yëpp muy góor a jigéen about almost 2,000 bags of fertilizer moom lañ dugal ci communities yi nga xam ne dina doon difficult trop pour ñu am fertilizer pour liggéey pour béy bi naat pour ñoom Treasure Women Warrior tey loolu def na jéego boobu bi nga xam ne it is helping so many farmers. I mean, this year I'm so proud. I got the award for Farmer of the Year, which is a great honor, but also well deserved for the work that we do in agriculture, using BOPA as farmers and the opportunities we are creating for nekani kepo ko hamne yang chimbe hamal ne hamga Treasure Women Warrior wala hamga Aji Kumba. So all of these things is Treasure Women Warrior. I'm so proud that we are doing all of this work, difficult work under very difficult circumstances because dëkk bi pareegul pour jigéen yi dëkk bi des na pour seen respect pour jigéen yi and also ñun fanaa dëkk bi even is an afterthought even government bi man ko wax ne pour mu bàyyi xel bu baax a baax women representation mu bàyyi xel bu baax a baax pour jigéen yi nga xam ne ñoom rek la réew mi di xaar pour réew mi jëm kanam loolu important na trop pour ñu bàyyi seen xel ci loolu ak jàppale jigéen at the right kind of women so that dëkk bi because you cannot have 52% of your population nga am 52% fi ñu war a nekk nekkuñ fa li ñu war a am amuñ ko place yi ñu war a am amuñ ko laan yi ñu war a am liggéey te ñoom dañ bokk ci réew mi wala mun ci réew mi te boolewul lañ leen ci réew mi loolu lu ñu war a seetaan réew moomu du jëm kanam mukk lii bokk na si jafe-jafe réew mi nga xam ne gis naa ko fi waaw. ok ba tey rek delluwaat tuuti rek ba léegi di laajte yaa ngi wax nga ne xaalis yi kenn dugg si lépp loolu liggéey moom foofu laa doon laajte ne laan yi nga wax ni laan bi 37 bi 7 bi yow yaa ci nekk di ci béy di ci def say affaire 15 boo xam ne jigéen ñi ñoo ko lii something like that ñoo ko jënda soo yëpp naka la fa ñëwee moom boobu laa bëgg a xam parce que waxoon nga from the beginning ne dang daan di denca dara ci piggy bank bi pour lii tey loolu laay laajte na ndax loolu la ndax da nga am ñu investi lii ndax lan parce que ba tey understanduma si laan bi naka la demee ba ngeen am 37 hectares loo jënd la o na nga prepare lii yëpp because understanduma ba léegi. Okay, Treasure Women Warriors, Dimalawa has different living. Agriculture is one. That's where the land comes into being. That and then you have the microfinance. That's where the money that the women will right? For the agricultural part, and also what you see, the creating the structure, creating the building. I mean, my husband is my business partner in life and everything that I do. So all of these investments that you have seen,
is actually investment is me and my husband. We invested in acquiring land, invested in Tahawal headquarters B, invested even Jigeni, the initial investment of the Treasure Women Warrior, which goes over hundreds and hundreds of thousands of dollars, is all invested between me and my husband. Then when they did ligay, also Jambare Jigeni, the vision that we see, the Treasure Women Warrior, we're seeing eventually this could be a microfinance bank for women. It could eventually, that sector of the microfinance could be the women's bank. So Treasure Women Warrior is piloting also for that. And what we're doing right now, there are women who actually interested in investing in the Treasure Women Warrior. We've opened those investment to those women. Aji Daffeh was one of the first investors to come in, and then you have Jennifer Musadabo also came in. These people respected the work that I do. Our Conte came in, a friend of mine. Isaac Jallo also came in. You know, my daughters also came in as investors and all that, and my brother. So these people came in and said, I said, we want to pilot, you know, eventually this could be, you know, the bank that we're looking at. And eventually those are other projects that we are trying to invite more women investors to come in, and eventually that could be a bank. But for the agricultural sector, those are purely land that I acquire to give to women to work, to give to the Treasure, acquire for the Treasure Women Warriors. And the Treasure Women Warrior get to work in this land. And also some of the women that have a problem leasing land, then the Treasure Women Warrior can come and lease those land, give it to them to work. But the Treasure Women Warrior in itself actually owns now a lot of land. So we actually, part of the Treasure Women Warrior, this 15 million, maybe 9 million is in Halis Bunefeshi Lohojigeri, and then 5 million is in agricultural equipment. And then you have another maybe 5 million that is on land from Nekene. So this is how the sectors of the different Treasure Women Warrior operates, and it is structured. Yeah. maa ngi nuyu suma broda Modou Lamine Kanaji moom suma boss la sax parce que dafa jàpp moom tamit suma liggéey bi bu baax maa ngi remember those days dafa ne ay ñëwal live bu bari bari waxal na ma ko maa ngi ko nuyu broda Fatmata Kanaji, thank you so much for always being there. You are support system. soo gisee may laajte loolu parce que ñu bari dañ dee laajte naka la Aji mun a afford loolu, because a lot of people see you as a hustler. I'm just saying it. Dama ko wax as it is. Nu ko nit ñi dee waxee rek. Xam nga, they see as a hustler. They say, oh, she's still hustling. She will touch one thing, so baaxutee move on to another one. Bu baaxutee move on to another one. You know, but we have knowing you, I've seen that consistent. But a lot of people, xam nga rek, Gambian bi moom mooy loolu. Su nit di liggéey nga laaj. We're not hustlers. We're not hustlers. We're strategists, and we take calculated risk. And we don't do things that fail. We don't do things that are not sustainable. I mean, for me, I do turn a lot of opportunities. People come to me and said, "Oh, we want this." Look, one thing about me, I don't do anything that's not legit. Lohamne is because my credibility and my integrity is more to me than anything. And you know, for us, what we are doing, is becoming a solution to this country. Look, I am looking at myself as a diasporan. This is an immersion program for diasporans too as well. And I think this book that I'm writing, when it's finished, it will be a how to book in terms of people that are wanting to. Oh, you're writing a book? Yeah, you write a book, yeah. Several. I'm writing several, and this is one of them. And it will be how to, in terms of, you know, what we know, the experiences that we have built, how to build sustainable enterprises, organizations in this country, how most importantly, homegrown. How could we do things that we're not depending on the international community? We're not depending on aid. We're not depending on funding. You know, with or without funding, we can do these things. And the Treasure Women Warrior is a classic example of how a homegrown, nurtured organization with funding from a local funding organization can survive for 7 years, and it's profitable, and it's continued to work.
and is doing all of these things and branching now into even food processing, which is the other amazing opportunity through this Roots project that the Treasure Woman Warrior, this is the first time that the Treasure Woman Warrior is taking funding from an outside funder, which is the Roots project. And this is still, I mean, it's a Gambia funded project. And we're very, very happy that we're beneficiaries of it. And we want to show how we can establish a processing factory in this country and is sustainable. And all these projects that fail in this country, hopefully this tomato factory that is going to be given to it would be the beacon and an example and a case study in how we can manage projects that could come into this country, and they will have a legacy, and in the next 10, 15, 20 years, these institutions will still be standing. This is what I am hoping, and it's a tall order. It's something that's difficult, and it keeps us up at night because this is the first time in 7 years that we're opening ourselves to accepting a project. And when we received the project, we wrote another concept note and sent it back to them, because what we said, the project as it is, you're giving it to us, it's not going to work. We will write another concept and send it to you because we have the experience. We know, what will make this project fail or not, because we have been in the ecosystem for so long. So when we did that, they accepted that concept note we sent to them, and that is what we are going to be, hopefully have a very good business model, so that this tomato factory would be very, very successful, and it would be a project that will arise to so many other opportunities for farmers in the country. Okay, do you have any government, even though, do you have any government funding? Are you funded by government? The reason why I'm asking is it is your fundamental right as a citizen of the Gambia, ku nekk di def façon bu mel nii, and we know ne some time ago, Giraffe joxoon nañ funding pour jigéen ñi, farmers yi ak yooyu noonu. Did you apply or did you get any form of funding? Loolu laay laajte. I mean, for 7 years, we've tried to tap, but finally, as I said, this Roots project is our first project the Roots project is a project that took over from the NEMA project. And these are all agricultural projects that want to mitigate post-harvest loss. So Roots project there's a funding, international funding, but element through government. So this in itself, it's the first project that's the reason why the Treasure Woman this is the first project we're going to be exposed to in terms of outside funding, in terms of Roots, a project that is funded by international financial whatever, but through the government and all that stuff, because they're all partners with the government, and it's also a government project. If it comes, even through Roots, that's a government project too as well. So this is the first time that we're having access to any form of government funding, or not through this Roots project that we applied for. And I think this will be a flagship project for the Treasure Women Warriors. And also, most importantly, because when this project came, as we're looking at this project, we're glad that the Treasure Woman Warrior has this project, because this project, it will show that when you give to people who are on the ground and are willing to do the work, and Roots themselves have acknowledged that since they started working with somebody in the project, we have been very, very impressive, because we were part of the project all the time, sending them, saying that this is how it could be done. We don't want to do it that way. We cannot be successful this way. And, always pushing the envelope to the way we think that it would be successful. So we have been part of the process to say that if you give it to us this way, we can't do it. But if you give it to us this way, I think it will be very successful. So now we have been engaging farmers all across the country. They're very, very excited. They're ready to grow this tomato. And also now the public, when this tomato factory, because we will do the best that we can to make the best product that will be competitive with all the products in the market. So now
we will be appealing to Gambians because this is homegrown. You're going to be supporting the farmers. You are supporting a project that has been piloted to see the success of it. If it's successful, we can do other projects in groundnut processing, in oil production, and all that stuff. So Gambians also need to support when a tomato paste is made, when tomato ketchup is made from this this project, when every tomato sauce is made from this product, everything that this factory is going to be making, it is for Gambians to support it. And we will do everything, the marketing, and make sure this project is competitive or even better than whatever is out there. Because we've done our research. Most of these tomato factories, they are not producing in country. They're producing in China, and then they send them this paste and they package, and they said, you know, I don't know, package in the Gambia or something like that, when it's not even made. But this is going to look at the whole value chain, from the farmers coming in to the farmers, helping the farmers produce, so that the tomatoes, and getting a good price for their tomatoes, the Treasure Women Warrior factory will produce it and also take it out to the distribution centers, and the Gambians will support this product. Wow, interesting. Bahna, we're looking forward to it. Well, benen big exciting thing la, we're looking forward to it. So you're on it right now. Better come suma dege sabi wax rek be better dafa melni amulen ci the slice of the funding that we are hearing that Giraffe moko joxe ne yeen ñepp ci am wala ne yeen amulen ci suma ko dege bu baax. No, Giraffe, I think what it is, there could be there's another component of this project that we are looking at, youth empowerment through agriculture. That project is going to be a project for a demo garden. So this demo garden, it is going to mitigate the backway issue that we're having. We're thinking that as Treasure Women Warriors, we're mothers to all of these young boys that are going, you know, outside the country. So it's time for us to also have a project that really supports true agriculture, because agriculture is the way to the future. And we want to feed ourselves to gain the freedom that we have to gain in this country. And until we're able to feed ourselves, we can't do anything. So now with this issue of you know, illegal immigration and all that stuff, we're rolling out this youth empowerment through agriculture. So that could be a component that Giraffe can pick up, and we've actually sent a proposal to them to see if they're going to support the demonstration garden. And then we have 10 youths that we are going to bring in to pilot this program, and they're going to be producing also tomatoes and sell it to the tomato factory. And after a year, we will also support them to have their own individual farms where they will also produce tomatoes for the tomato factory. So this project, we see it as a very wonderful project that also we can write to Giraffe, and Giraffe can pick up maybe that component of that the demo garden we are proposing. Yeah. Okay, very good. Okay, very good. Léegi jigéen yi naka lañ dee mën a bokkee ci Treasure Women Warrior, naka nga dee mën a identify yan jigéen dafa war a bokk? You know, in the beginning, we like, for example, as I said, I lived when I first came, before I wrote the project, the Treasure Women Warrior, I came and lived in the communities for 9 months. So I wanted to just see, you know, waking up with these people, and we piloted the program in Balangar. You know, Balangar has 7 different clusters in Senegal, in Balangar. So I pilot the program. I live in those communities for 9 months, wake up with these people, you know, eat what they eat and all that stuff. So that was the program where I really needed to know psychologically and economically how to structure the work of the Treasure Women Warriors. So after 9 months, we wrote the project of the Treasure Women Warriors, structure it in a way, pilot it in Balangar for the next 2 years. That was the time we spent the 4th year piloting in Balangar. Then we moved to Nyamina, moved to all of these places. So now the Treasure Women Warrior is at a stage where people just don't come in and you become a Treasure Women Warrior. You literally have to be brought in by a group of women. Like now, I don't do the engagement anymore. So you have to be, because in the communities, so already liggéey ak Treasure Women Warrior. ñu juppi xam nañ leen ñi nga xam ne nekku di tëdd di nelaw xam nañ leen, because dambari jigéen ñun ci liggéey lañ oote, liggéey jubanti jubale
ak def li nga war a def gom sa bopp so ñun suñooy ut tamit yéen xamante ngeen koo xam ne nekkeewul loo xam ne am na njëriñ ci community bëgguñ laa xam bëgguñoo liggéey ak yow demal nga liggéey work on yourself when you work on yourself ba nga xam ne yow pare nga pour liggéey parce que li ma dee wax jigéen ñi mooy nit kuy liggéey danga bëgg a yàlla mu nekk sa liggéey soo amee xol bu bon bëgguñoo liggéey ak yow parce que sa yàlla du barkeel sa liggéey soo nekkee di toroxal yeneen jigéen yi di yàqa jigéen yi di fen di ruube di lifin bokkuloo si ñun so these are all the things ñoom léegi jigéen xamante ne ku war a bokka ni xam ne ku warta bokka xam ne so this is the recruitment now we don't go out to recruit the women are coming su ko defee ñoom bu ñëwee we do our due diligence to see are these women trustworthy. Can we work with them? Are they already engaged in something? Because we don't work with women that are not engaged. You have to be first engaged. Because nit ki bala moo def ci yow nga def sa bopp ba pare nit ki bala moo def ci yow pour mu successful because ñun buñ defee we want everything to be successful. So yow foog nga nekk si dara foog yow nga pare pour def waaye koo xam ne deful dara bëgg ñu jox ko soo ko joxee alal bi dafay kasaara ku xamul des wise ku ñu xamul lu tax ñoom ñu exist loo leen jox dafa kasaara. So we work on your self-realization. Bala yaa jox xaalis dinañ gëm ne yow defaru nga ci xel ci xalaat ak ci yéene ba pare yow tamit sa xol ibeeku na ba nga xam ne pare nga yëkkati beneen jigéen. This is the criteria. Okay. Do they pay some kind of a fee? Then they pay pour bokka ndax fayuñ dara pour bokka? No. Dañoo ñëw noonu rek. Your integrity, your honesty, your hard work is actually your passport. Wow. Well, very heavy project nak, very heavy lifin nga duga ni nak lu rëy la nekku caaxaan. And we're profitable. I'm just happy to say that Treasure Women Warriors, we have a 0 default rate. There has never been, we do profit sharing every 6 months, women all over the country. There has never been a 6 months. Because we are very, very selective with the women. ñun bañ nañ ko bés t-shirt bi ma sol nii duñ koy abale duñ koy mee képp koo gis ku ko sol rek di nga ne kii jàmbaari jigéen ñi la bokk kii jàmbaar la kon man mënuma am benn kon man mënuma amee benn noonu donc suñ la daaxee si Treasure Women Warriors da nga indiwaat t-shirt bi bu furee sax waa aji dama war naa mun a am war naa mun a am man ci projet gi media bi ci jigéen ñi laa bokk di aji yaa ngi select loo ma justice for Fatoumatta Coker application you said ci lan nga nekk lay laaw di nga gis blonde buy génne tomate ak maa mun a liggéey aji bu ma xeeb ak maa nekk jàmbaari jigéen ñi liggéey rek xam naa yow rek boo ma jëlee dinaa wax bi dinaa ko féeca dinaa béy xam nga yow fan laa la joxe t-shirt bi su tamaate factory bi génnee ba nga war def advertisement bi nekk ci wax gi pour tamaate bi ñëpp jëfi ko yow si laa la jox t-shirt waaw man gis nga dina ko déggal nii xam nga añi ne ndax na ma si bu baya lal excellence léegi yow ma si simisi dama war a am déedéet t-shirt non man ndeysaan jigéen yi buñ gisantee da ngaa gis jigéen yi kii nekk Farafeñe kii nekk beneen dëkk ñu tasee fena ci lu yow yaa ngi ci mbir mi yow ko yow yaa kii ñu introduce seen bopp ndeysaan this is let me tell you I am so grateful that God has created the opportunity for the Treasure Women Warrior gis nga da ngay ñëw nga foog ne yaa ngi dimbale doomu aadama but yow ndimbal bi nga am ci yàlla ni nga pour yi xam sa boppa pour yar sa boppa pour I am so grateful for God giving me the opportunity to serve in this capacity. This is the most difficult but the most rewarding work. So your payment, because for nit ñi luñ dee laajte mooy lan nga si njëriñoo lan nga ci dee am back xam naa ne wax nga ci yàlla waaye du mën a nekk yàlla rek because yàlla doesn't pay your bills yàlla xam nga duga la yàlla soo ko yaakaare mu defar la waaye yàlla tamit bu ne dimbalal sa bopp ma mun laa dimbale foofu laay waxee ci anam boobu lan la Treasure Women Warrior di la indil yow
let me just tell you this, because nit dangay egg foo xam ne dangay dépassé, because there are a lot of things people the eye can't see. Bu la yàlla joxee loo xam ne raw na lu nit di gis. And that is what Treasure Women Warrior has done for, because I have seen the plight of women in this country. I have had the opportunity to see poverty in the most profound way. I also have had the opportunity to see people that have honor with all the challenges that they face. And all of these things. I come from America. I live in the most desirable zip code in the United States. And with all the opportunities that I have, I could travel the world. Man dama daan dem Makka every year. Every year ma dem Makka. Bi ma dooree di liggéeyee jàmbaare jigéen ñi, Sira swindle those funds into this work, because I think it was more impactful than man physically did them. So, but also so grateful that I also have the opportunity with my husband for us to do something that's bigger than us. But suñ doomi ñoom tamit ñuy jël seen alal di ko dugal si jàmbaare jigéen. And also what I see, Nikki, you have to do investment today. The investment I am making in the Jambari Jigeni today, it is going to be profitable in the next 5-10 years. So invest, definitely you're investing in something and working it and nurturing. Tay, I have planted over 2,500 trees in the last 5 years. And those trees, 2,500 trees that are going to be 3,000 in the next month, these are all trees that are going to bear something in the next 2-3 years. And also this structure that we're building to eventually be a women's bank, I am doing the work now, laying the foundation for what that could be. So this investment we're making today will eventually bear fruits in the next 5 years or in the next 10 years. So you have to invest and sacrifice today to be able to build something that's bigger than what we anticipate. So this is the people look at it as, yes, I'm investing now, not making the money, and but lima 5 years, 7 years ma nekk ci Treasure Women Warrior di liggéey without really working for myself, but I'm working for so many other women that are I'm creating opportunities for so many other women. I have done things in the last 7 years, in the last 10 years, I have not been able to do it. Yalla ibil ma bunta things are so many opportunities in terms of what we're doing with me and my husband and all that stuff and things like that. So it's just, and our life hasn't changed. It has become even bigger and better. Lolo ta yalla mom biram. Lolo ta ku yebo nga noppalu ci yalla. Bu la sante jox la yo liggéey pour nga liggéey ko. When you do it to the best of your capability, man lima xam si nit rek jamono ji ak community yi nga xam ne tey suñu Aji Kumba mooy ñëw, the reception I get, and everywhere they know the work that we have done. Some of them, they know the Treasure Women Warriors. Even for them in the agricultural sector, almost everybody knows me now. Yeah. So this, to me, we're building a platform for women. Ba pare li yeb jigéen yi lañ ko defal, because ëllëg si biir dama bëgg jigéen yi tam gis ne taxaw bu Aji Kumba taxaw ñëpp jigéen yi mun nañ ko taxaw. And now I am actually preparing a whole new generation of women that I'm preparing for a succession plan to take over the work that I'm doing currently. For tegal foofu sa baaraam, having said that, xam naa ne liggéey bi bari na rëy na. Team, do you have a team? Da nga employ ay nit yu liggéey ak yow ndax lan, do you have a team? The Treasure Women Warriors, we have over 120 presidents all across the country. Okay. These presidents are all leaders that manage all of these groups all across the country. So you manage all these groups. And then now we have regional presidents too. You have the president, that's the level.
You have the regional presidents that manage. KMC has one, Nyamina has one, and the CRR North South, Fuladu. They all have the regional presidents now. So you have the regional presidents, and then you have the PROs, which are the public relations officers. Then you have that manages the affairs of the Treasure Women Warrior. Then you also have, because I am the national president of the Treasure Women Warriors all over the country. So then under the national president, you have the regional presidents, then you have the presidents, then you have the vice presidents, then you have the treasurers, and then the members. Okay. And then we all have project these coordinators. And the project coordinators. So these are people that are these people you have they employ, they're on the book being paid salaries, or they are all voluntary? How it works? No, they're not volunteer. These women, they manage groups, and the groups, the Treasure Women Warrior funds them. So when we fund these groups, there has to be fund managers that manage those affairs, and those fund managers also are part of the leadership of that group. So how do they get paid? By the work that every 6, like every month, our profit, we have a national account all over the country. So every president will deposit all because Halis bin Amedi Ligay. There's a three part to Halis Bobunon. I'm not being able to have a profit la. I'm not being able to have it's for the workers. Profit, they will put it into the national account. The other part, that's what they live on, said deposit or whatever they need to do. And every 6 months, we will come back and sit on the table. And then also, profit be, Treasure Women Warrior indiko ci table bi. Buko inde ci table bi, 50% belongs to the group. 50% belongs to the Treasure Women Warrior. And what belongs to the Treasure Women Warrior, if you want to expand your business, Treasure Women will take that and give it to you. So I say, expand. Then we take that and give it to another group that you are grooming. So this is as you having groups, you are also grooming other groups into the network. So this network, it becomes a financial network of women all across the country. So now I can tell you, anybody ko hamne, I can put it on this table and said, anybody ko hamne. Si jambar la si bir deke bi fi si rural community bi, you are a Treasure te jupnga, you are a Treasure Women Warrior. You are in the leadership of the Treasure Women Warrior, hands down. Hana so neke jambar te jubulo te boneka. All of the women all across the country, that because we are a political organization, we're a non-religious organization, ñun purely liggéey moo ñu tax a jóg. So ñun bakkuñ si ñàkk fayda. Those are Treasure Women Warrior. Doo leen gis si yu ñàkk fayda. Doo leen gis si ay indeka yóbbu. We have been in work for 7 years. There has been no controversy. Doo ñu dégg si benn controversy because bokkuñ ci, dugguñ ci, making noise, amuñ fitna, liggéey kese. Ñu ci luuma yi di dem ak ñëw, ñu ngi create businesses, di create a network within the Treasure Women Warrior. Ñu ci loolu rek lañ nekk. That's it. So controversy baa ngee ñëw si nag suma jotu suma simis bi. Controversy baa ngee ñëw si dinaa leen defal live every day. Dinaa leen ala suma simis bi. Oya leen ma Aji Kumba ala Women Treasure every day man ñëwal leen live every day. Aji léegi waxtaan bi neex na bari. We have project coordinators that get paid, and also we have staff also that get paid. Moom laa doon laajte. We have administrators. We have administrators. We have administrators, and then those administrators, they have assistants. Then we have project coordinators too as well. The project, the affairs. And now with this new factory, we are going to have quality management, and all that stuff. So we have all of these things. And every month, the Treasure Women Warrior gets a report all across the country. So all the women all across the country, the Treasure Women Warrior, you get a report of the performance of the Treasure Women Warrior on the 15th, all over the country. All the women get a report on the 15th. The performance, nyata halis mo duga si Treasure Women Warrior, nyata halis mo gena,
you know, profit bi ñaata la, ban group moo amee li, kan moo tëj, profit sharing, every on the 15 all across the country. And we created this network of the WhatsApp group presidents all over the country. And then sometimes you am seen own WhatsApp groups within the network. Bravo. Well, léegi Aji, ñaari affaire a des. Benn bi mooy being a leader nga nekk jigéen. We know ne ñun suñ society bi jigéen ñun foogoon nañu ngi si advanced level bi waaye foog naa ne nekkuñ fa ba léegi dama gis ne jigéen dafa am fu ñu teg rek bàyyi ñu fa. ñi nekk si diaspora yi ñu some of them ñoo am that understanding ne ok jigéen can be a leader, jigéen war naa mun a téye lu rëy comme project bi nga amee nii tey jigéen war naa mun a def lu baree bari. Now let's talk about leadership ci jigéen. Yeah. Women leadership, you know, let me tell you, women are the most amazing leaders when they're prepared right, when they know their whys, and when they know the mission that has been entrusted on them. You know, to lead women and to become an example to other women leaders, and also for men to see the example in your leadership, to accept that women can lead. So now, man, she's space bumaneka. Nangul nañ ma ko. Well, it's in the agricultural field. Suma jambaria bobu mom ken waxatu ko, because I've worked on the field. I'm actually doing mbir yoo xam ne ñoom, a lot of these men are not doing it and all that stuff. And also what we have done to, I think the structure, we have structured this organization and the success of it, and the extent that even when even the project that we currently have right now, there's a matching grant. There's a matching grant component of it that you have to bring 20 or 15%, because now the projects, the way they work, they don't give you everything for free. There's a portion that when they ask us, you know, there's going to be a matching grant, and you know, your contribution could be $1 million or $2 million, up to $2 million. We said the Treasure Women already has it. We can put it down on the table. So these are all part of showing, because say organization you bari, so let me tegal 2 million to table that are running today, they can't. So it really shows when women lead and they lead effectively, they can do anything. So that is the reason why I continue to say, when they say why women, I say why not women? I mean, you have 52% of your population. It is no longer a debate about the gender, men or women. It is the social economic requirement that is required for women to invest in women. And for nations, if you build, when you them chikana, it is a requirement for women leadership to arise. And now it is to invest in the right kind of women leadership that will bring other women leadership up. You know, Madeleine Albright perfectly said it, is one of the Secretary of State of the United States. When there ought to be a place in hell for women who do not support other women. Man turn ko wahne. There ought to be a special place in heaven for women who support other women. So women leadership, lu ñeka di xaar for women leadership, to women to say, I'm the only woman. I am this, I am not. I just want to be in the forefront. I want a surga, Numatopa, and all that stuff. No. How come when you lead with compassion, when you lead with purpose, when you lead with excellence, with success, how can you bring so many other women to lead? Because now, the succession plan I'm building for the Treasure, I can die tomorrow. And I have created the structure that the Treasure Woman Warrior will continue even if I drop dead today. Because there are people, there are structures that have been set. There are administrators, there are financial people, there are people who look at strategy and all that stuff. So now, women, when they lead and they lead effectively, they will have a succession plan. And that is why women leadership is very, very critical and crucial for every branch of whatever you're doing. That is why representation of women is very, very important. Because you talk with the plus, you make a decision.
I mean, maa ngi dem benn garden bi it was a project. They did the project very mbalka yi built ko very terribly. If I was a woman, superseeing that project, I would have those contracts that they gave. I would have said the beton nga war a use pour make sure nga rax ci ron su ko defee ndox bi du nekk di wàcce ci suuf di mabana ba di wàcce ci suuf da nga jël rek rax ko because jigéen yu fa nekk xamuñ. So these are all the things when women lead and you're going to hand something to them, it is very important for those women to look at what you're handing to them. And it takes effective leaders and effective women leaders to say, let's do it right. Thank you, Aji. Aji, ñu dugg nag ci bii benn time dugg naa on social media ma gis sa fans xam nga da nga am fans nag nit ku nekk am fans man am suma fans de suma yenn fans yaa ngi nii sax di ma seetaan ma gis sa fans yi ñu bind Aji Kumba président président Aji trésor président madame trésor président la excellence président Aji naka la fa loolu taajoo léegi Aji man suma laajte bi gàtta bi with all these jokes ma bëgg a xam rek comme ni ma ko gisee rek nit ñi di ko waxee ndax Aji dafa nekk ci yëngatu yëpp ak lii moo defal ñëpp ci jigéen ak yooyu because dafa bëgg a jigéen yi ñëw ci gannaawam support ko ëllëg si biir bu bëggee taxaw pour nekk président parce que am nañu mbébét ne Aji Kumba dafa bëgg a run for office one day which is your fundamental right man I'm not judging anyone or I'm not saying it should or it shouldn't loolu it's on you Aji danga bëgg a run for office. Well, what I am doing, I'm already running for office. I am already, look, let me tell you. Office president réew mi laa wax Aji président réew mi laa wax wala office président trésor man président laa ba pare président nga de ñu ngi président bi màgga bala keroog Aji keroog laay sol suma simis ne kumba président kumba keroog laay actually you know last year the president of the Republic of the Gambia, Adama Barrow, came to meet the people's store. He came to visit the Treasure Women Warrior to see our work because he's hearing our work. So he wanted to come and see it. You know what he said? He said, "Is the president meeting the presidents?" So the president. So you have been appointed for president already. President appointed nala, approve nala ni. Si president will approve. No. No. He said, and he jokingly said, it is the president meeting the presidents, my presidents, because it was all the Treasure Women Warrior presidents, 67 of our presidents were there to receive them. So this is what I would say. Gis nga yalla more they fall nit. Because today, if you look at the trajectory of all the people that have been that have become presidents in this country, these people remotely were not even in the position to become presidents. So people talk about these things. I am very honored that people see me in that light, because obviously maybe we have done something in this country that people respect us and they're giving us that honor, and people have the right to say this or this or this or that. But one thing I will tell you, I think is a huge responsibility on my part, and I think today if I step away from this position, it will create a lot of havoc for the work that we are doing. You understand what I'm saying? So as people are saying, oh, she's wanting to do this, she's wanting to do that, because it's not normal for people to see this kind of sacrifice being done. But this sacrifice is being done by people every single day. I work with women. I see their sacrifice. I see the things that they do. I see all of these years, what they have done for their country. Look, I love this country. My father was the Minister of
agriculture in this country. I grew up in this circle of leadership. I grew up in, my family, they're very political people and all that stuff. I am the only one in my family, nobody can say she belongs to this political party. Even my own husband cannot tell you this is who I support. People around me, my workers, they cannot tell you, Aji Kumba, leave anybody who wasn't around me, can we allow an Aji Kumba killer support? Because I made them, she would be Masani Kuma Warasani, because man made the leader of the Treasure Women. I'm the president of the Treasure Women. I cannot belong to any political party. I lead all of these women that belong to every political party. So that that responsibility that is bestowed onto me, yalla nak mom moy tan kan la buga mu nek president. But in my thought, I don't think women in this country are ready for a woman president. Because the reason why I say that, a woman's support is critical for women leadership. And even before, even I get a lot of people telling me, oh, I want you to consider this. I want you to do this. I get approached a lot about these things. But what I keep on saying is, there's work that needs to be done for women. I need you to support that first. I need you to support the empowerment of women. I need you to see women doing things, you support them. But to expect women to come out just like that, and then and and all that stuff. And when it comes to real support, you don't support these women. You gotta find the women in what they are in and support them first. Empower them first. Jolen dole nga xamne eleg nañ xamne ñi ñu la o ci mbir mi, they're already supporting women. And supporting women, I'm going to say this, Fatoumata, supporting women is very, very critical for our dispensation. Yaay sen sa jabar yi, because tay góor mun na dee nga dee bay fi njaboot. If you did not empower your women, if you did not support your women, sa doom yi dinañ kasaara, dinañ sonna. I mean, mun nga dem nga tudda feebar nga am accident, you paralyzed. If you did not support your women, if you did not share the financial everything about your family, everything sa jabar mom ko nga mom ko ngeen jappale wante, loolu yëpp ëllëg mun na la affect tomorrow. So when we're advocating for women, it is not for women, it is for families and how societies can progress and go to the next level. So when we talk about women, and why not? Why should women not be presidents? Why should women not be leaders? Why should women not be given the opportunity? We've seen places where when women are given the opportunity, great things can happen. But it cannot be over rubber stamp. Or I'm just looking for a quota. I just want to bring this woman, bring the right women, groom them, get them to be a succession plan. Even this political party, they need to bring dynamic women into their leadership, groom them, give them opportunity. Woman, handout. Man, I never had for handout. I don't think women, but we should be giving a priority because the way our system is. Our system is not built for women to rise. So that is the reason why we want to play a level field between men and women. This is where I disagree. If it is a level playing field, it's because our society accepts it. Our system accepts it. It's very supportive of women. But if it is not supportive of women, you have to create that quota system. So that jigeni muna duga, one sen bopa, one luny muna def. So they will be given the opportunity. And you will get to a certain point, you level the playing field that you don't need that quota anymore. But for women in leadership, look, I am not looking for a presidential position, but if ever God trusted in me, I can't do anything about it. But at this moment, I know the mission that I have for this Treasure Women Warriors and particularly agriculture. I am very passionate about food security. I'm passionate about lépp lu ñuy dundee ñu jëlee ko from suñu réew bi ñu moom suñ boppa munal suñ boppa and su ko defee this dependency rate ñu génn si nit ñi jàngal seen boppa munal seen boppa yore seen boppa jëm ci kanam su ko defee réew mi ñëpp am jàmm man I'm for that. Yeah. Merci beaucoup.
Madame l'excellence, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Su ma la dégloo bu baax man ba léegi. Madame Trésor, Madame Féministe. Déedéet yéen kenn mënu ko loolu man rek ko mënu leen ko sax. Mënuma ko sax xaw ma ko sax naka la. Déedéet bàyyi leen ko noonu rek dama koo ñëw sax jënda lifin ko. Traitement ko frame ko ma moom ko. No, but I'm very grateful. I'm grateful, and I'm saying to women that I have to pay homage to a lot of women that have been. Waay aji man su ma la dégloo ba léegi ruuloo ko aw su fekkee ne déglu naa la bu baax xaw ma suma viewers yi liñ feel waaye man su fekkee déglu naa la bu baax to me it feels like ne ruululoo ko out xaw ma la dégg nga ma. Well, look, by birthright, when you look, let me just tell you this. Anybody who is born in the Gambia, you're entitled to that position. But not everybody could become a president. You understand what I'm saying? Anybody who's born in the Gambia, by birthright, you are eligible to become a president. But not everybody is the president, could be a president. So, but also, this presidency, we have taken it to make it like a tissue paper that anybody can be just president. I am just appealing to the people to say that there is a trajectory, and there is also a journey that you have to have in your career. There's things that you need to do, and you need to also become an excellent administrator. And what are you doing in your current role? Yow kula jox réew waxuma réew sax de yow kula jox institution di nga mën a manage institution. So you gotta have something to show up for it nga xam ne buñ la joxee dara yow luñ la jox lu mu tuuti ci lu mu rëy rëy am na loo ci des but ku jox rek kii président kële président we have cheapened that position and not understand that it takes years for training. It takes years because president, you have to have emotional intelligence. You have to become a total, almost like a superhuman, and think beyond this little box that you are in. Because make a leader, do hand, and people. No, need to I really disagree. I disagree. I disagree. And go prepare themselves. I disagree. President, si jamono buñ nekk nii anybody can be a president. Anybody can be a president. No, but what I'm saying is no. You can say that because si jamono jooju lañ toll, and but look at now the challenges we're facing because of that. Look at the challenges we're facing because of that. You understand what I'm saying? There's a pedigree in terms of finger judo and all that stuff and things. No, that's not what I'm saying. There is a special kind of human being in terms of being able to think outside of the box, being able to be quick on your toes, being able to compassion, being able to just be analytical, be strategist, being able to look beyond not only knowledge but seek the wisdom and surround yourself with people that can really, even if you're not the best of leader, you gotta surround yourself with people because these people are so exceptional that these people can rise up and do that. So these are all the things that I'm just saying. Anybody can be a president. I disagree because it takes somebody I'm the fit but you can look outside of yourself. You can also have a thick skin, but also to have the vision to look and said, let me look at this in thousands of ways. Because you're going to be surrounded with people that are even much smarter than you. And if you're not careful, they can outsmart you. And you also have to surround yourself with somebody who niti yalla la. Dina la wa dega. Dina la ti munela. Yow li du sa kër li du yow kii du yow pour mu ground la because this presidential position that people talk about boo moytu rek nit ñi dañ la def yàlla. So these are all the things that nga soxla ñu la dee ground indi waat la tegaat la ne la kii du yow fi nga bëgg a dem
am na ko bindane is it because of Barrow lu mu nekkee president moo tax ma ne anybody can be a president? No, actually it's nothing to do with Barrow. Donald Trump is nothing like Barrow, and he's a president. A footballer, we have seen a footballer who is a president. Xoolal kii nii footballer la woon. Wait, in la tudda xaw ma xayma. Wait. So when I say that, it's not because of Barrow. But this is no. I'm not. No, but wait. You cannot say these people because Boko said, look, this person was a football player. Football, you can't. Football takes football. You have to be a strategist. Football, you have to train every single day. You gotta practice. It's hanga si yenn dëkk yi aji dëkk yu bëree bari sax majority yenn dëkk yi to be a president dang dee war a nekk si political field for a while before so moo tax ma ne anybody can be because kële football la nekk nekkul dara pour defal loolu Trump xaalisam la am rek mu ñëw nekk président soo buggee xool ñeneen ñi nga ne ne ok ñi président la da nga ne yelloon nañ ko comme nga ne taxaw fële ne Kwame Nkrumah fële nga taxaw fële nga ne kii fii dafa am yeneen ñoo da nga ne waaw waaye fu jamono bi tollu nii xoolal kii sax not Sonko moo fi taxawoon pour bëgg a nekk président all along ba gis nga ki ko yàlla jox yàlla daf ko jox keneen so foofu laay waxee ne yow mun nga koo léegi yow agsi nga suma wax bi xam nga yow agsi nga suma wax bi du yow sax de am na ku doon wax ne déedéet di ko sa baro moo tax ma wax déedéet gis nga loolu tax li ma la wax mooy loolu ansanaal li ma dee wax mooy looloo tax maa dee wax ne gis nga yene yi you look like let's even say the work that I'm doing with the Trust Women work man kuma waxoon 10 years dinaa nekk ci àll bi fii dinaa nekk suma tànka yi di podi dinaa nekk di sol slippers yoo xam ne $5 la jar because suma daala yi jar $1,000 mu ngi nii fees suma suitcase yi suma bags yi nga xam ne de I can't use them because fu ma dëkk fii nii daali $25 or $50 or $100 that's what I wear so kuma waxoon ne yéen yi dinaa poto bi duma xamee suma boppa I get tired and all of this. This is the destiny that God has placed in my path. Munuma ci dara. Yene damay talk. May di ñaan yàlla sax na mun naa génn ci lii but I can't because I can actually stage boo xam ne we have become a solution to some of these problems. I've seen the structures that we have set up, we have done, and munatuma génn ci àll bi. Ci liggéey bii lañ nekk. So what people are looking at is what we're doing is beyond a president. The position of a president because we're with the people ñun nit ñi ñu xam rek tey man jarul su ma waree dem ñaamina war a dem dëkk yi war a dem fële jarul ñu mobilize nit pour wax ne dem leen ngeen mobilize pour Aji Kumba all I need to do is I am coming so demee foofu noonu fees na moo tax nag nit ñi la moo tax nit ñi de daal yaa ngi defar ground work bi daal di ko defar bu baax a baax ci dex beeg yooyu su ko defee keroog boo taxawee ne man Aji Kumba dama bëgg a taxawee la waaw let me tell you you don't need we're not in politics ñun musuñoo dem wax anything ci political landscape ñun there is nothing to hide kenn musu tax ne Aji Kumba dafa dem lii wala téeb naa Aji Kumba fii wala Aji Kumba lii yële amut ñun liggéey lañ nekk di def yàlla called me into this work lépp lu ñëw ak liggéey bi muy neex mu naxari man cee xuus man cee def anything lu mun a nekk I don't know whether the president whether minister la wala even just I'm content with wherever I am content with it and I'm doing the work that I am and everybody who knows me will never ask why Aji Kumba is doing this man dama jaayanteeg yàlla pour wax ne man lii mooy my legacy I will do this until I die it doesn't matter where I am food security is important to me women are important to me children are important to me economic freedom is important to me because loolu rek la nit mun a moom boppam pour yóbbu ci kanam su ko defee gom boppam taxawal dara lii mooy dimbali réew ñun suñu réew lañ nekk di dimbale ñun lii dañ ko doona suñ bàyyi suñ maami ak fuñ jógee munuñ ci dara it has been entrusted on us and ñaanal leen ñu pour yàlla luñ saraxe suñ boppa ci liggéey bi pour yàlla jàppale ñu iir ñu aar ñu musal ñu ba pare jigéen yi tam maa ngi leen di oo di leen wax ne leen boo leen gisee seen moromi jigéen di def dara don't be on the sideline support help
reach out wherever you can help, because lii suñ doomi ëllëg la ñuy liggéeyal. Because the strength luñ taxawal tey, where somebody said, I'm daring, I can do this. I've seen Aji Kumba do this. I mean, I saw a 10-year-old send me a picture that I inspired him. Mu ngi am a garden, benn garden bu ndaw dama ndeysaan. ree sax, but it was beautiful. am na fa Feel, yeah. kaani, am na fa lii, am na fa gerte, all of these sample, all of these things. Mu ne I inspired him. Someday he wants to have a big farm. Imagine if I'm able to inspire so many people So to many, have farms, yeah. then this country, the food security that we are calling for, it would be. And we want to be a part of that solution of this country. Nothing Aji, else. If Aji, anything, wow. bala nga dem yaa ngi laal fee na jigéen ñu support jigéen in every field su jigéen di def na jigéen ñi supportan. Yeah, I totally agree. Waaye naka la jigéen di supporter jigéen Aji, parce que dafa si suma gis-gis man tey dangaa gis ne dafa am yenn jigéen suñu nekkee si position o ñu nekk si situation ñoom dañ dee bugg rek always ku leen support but they don't give support back. Okay, yow sa case yaa ngi support these women jigéen yu baree bari but you never yoo xamuloo sax ne down the line maybe somebody is sitting there thinking ne Aji mu ngi support jigéen yu bari yëpp but supportut kii. comme xam nga fu maa waxee comme ma jël exemple tey mun naa taxaw ma ne ok ma push let us support Aji, let us support li ma war la sax Gambien bi yëpp comme project si nga indi yëpp lu ñu war la ñu war lañ ngaa mën a support. But don't you think that it will be beautiful too for you tamit nga ne okay let us support Fatmata Kuka tamit, let us support ñu duñ dee supportante Aji foofu lay waxee comme tey Fatmata mu ngi si media bi Aji mu ngi si agriculture. Waaw Aji mu ngi si agriculture lu tax Fatmata mu war a always support Aji rek xanaa Aji tam mënutoo support Fatmata because you have a big network boo xam ne tey yow nekkul ne live bi rek nga war a share. I'm giving an example. Nekkul ne live bi rek nga war a share mun ngaa come across live boo xam ne am naa ko or something that I'm doing and then you say let me share. soo gisee ma indi loolu dama feel ne support bi nga wax nii lu am la ñu dañ si war a jàpp ñu dañ war a supporter regardless of nit ki si ban feel la nekk ak lan la moo def. That's the only way Gambia dem kanam si jigéen. I will come to that. Let me tell you what is also an issue in terms of what I see. For me, first of all, when somebody support Aji, you're not supporting Aji. That is also another misconception that women have, because they see the person who's in the front line, and that person is in the front line, but they need to see so many other women that are not in the front line that Aji is supporting. Because me, whether women support me or not, I will go because man dama dem ba pare. Yaa ngi dégg loolu yàlla moo ko def ba yàlla nangul ma ko ba ma war a ekkati ñu bare. So the support be it's not it's the platform. It's what is critical for the advancement of women. So that's how we have to look at the support. And also there's another part mo bugawa. Gis nga like man liggéey bu ma nekk di def. Man oh, is it me? Man, my break that I deal with myself. I can't. Man, my break that Aji will break. Is it me? Aji? I can hear you. Wow, dafa break on at some point. Wow, jekkalin. Fana man la xawma. You can hear me, right? Wow, man laa dégga léegi. Da nga break on. Okay. Wow. Can you hear me? Yes, I can. Hamga, there's also another thing that Jigini wanna buy help. Because today, if Aji is in the financial empowerment of women, you don't expect Aji Muneka in gender-based violence. You expect Aji Muneka in supporting rape victims. You expect Aji Muneka Chili. Aji already where she is in financial empowerment, that space is already so difficult. The work is daunting. It's so the resources and all of that stuff. So jigéen lu ñu dal ak problème yi am dafa bari. So we all need to look at ku nekk ci pàcc boobu jëlal ci pàcc boobu nga téye pàcc boobu noonu.
Because man I don't expect the person who is in gender-based violence, because once in a while I do reach out to people that are doing a certain work, and I reach out, I said, I understand, I know, what can I do? And all of that stuff. So run, new is always amazed something. Man queen la ladika. Man pour jok fi rek, pour ma dem kombo rek. Pour jok rek, it cost me $6,000 pour jok. Because my essence, my dem indima. So small worry def low all the time, demo 20,000 muna dem. The man I am looking at that 20,000. Can I put it? Small ko joxe jigéen ñu liggéey. Loolu mooy gën a am lifin loolu tax man pour nga jokloo ma pour ma dem ci mbir lu critical la moo nekk, because man li ma nekkee ak all over the country dem fii wax sax maa ngi toog di wax ak yow suma téléphone bi ring na 10 times. I am so inundated, so bombarded with so much stuff that man du ma mun a call. So loolu tax yërmande boobu once in a while, take a break and I look at somebody who's then I reach out, I will just empower or just say, oh, yange def dara, my yune dara or something like that. But it's so hard for women to yangi fi ba pare fokk nit ñi xamee la benn affaire. So ñu xamee benn affaire boobu noonu, then because even Facebook suma duggee, either we share something or my assistant shares something and all that stuff. Do my sa duga pour gis luy xew because man li ma nekkee sax man antanuma ko. So léegi li nga wax support bi nga wax is critical, is important. Looloo tax lu ma bugga mooy instead of new or pour kii support li, I think they need to be one year benn yoon si at bi. We, the stakeholders that are doing certain things, need to come table at a tete-a-tete and discuss. Man, to me, that I think would be more critical. You sit down tete-a-tete, you see how we can link and create a synergy in the work that we're doing so that some of them will not be a duplication. And also to see how we can support each other in some of the different things that we're doing. I think that would be a great start for us to do that. And then Lulu didn't realize that what we have in common is what really divides us. So until we understand that, space be, which is difficult because wait. Because man, the financial freedom, the work that I do, I cannot tell you a lot of the work that we do, people don't support it. But you know what? Whether they support it or they don't support it, the women that we are dealing with, those women support it. And they are the ones who need to support it. So my focus is never on who's not supporting. My focus is who is supporting. And who is supporting? How can we take this support and make it into something that other women who are not supporting can see what we can do to support this, to take it to the next level. And one thing you have to realize too, we are not as a people, what I've realized, also American, because how to support yourself, how can you support somebody else? You see, nit ki bala nga muna support nit fekk yow you have a really great self-esteem, you know your purpose, you know that ne su ko defee boo gisee jigéen buy def dara doo feel intimidated. As women, we also need to start not feeling intimidated, reaching out to women that are doing amazing things and said, what can I do? How can I be a part of this? That would be nice. I'm seeing you do this, and particularly the women I'm talking to. And also, jigéen yi nga xam ne ñu ngi nekk ci government or parastatals or in projects, they see you doing work that is very, very critical. If they see projects that could be beneficial, they can reach out to you and say, hey, I'm working for this organization. I'm working for this government institution. I see you are doing this. We have this plan. You're so apply for this. I can support you, push it. And think of push it. This would be good for the women that you're supporting. Or good. Those are it is called refer her. So maybe what I want to say, how can we start a movement to say refer her? So gisee kuy def loo xam ne ci media bi su la nit li fi ne nga ne
Hamna Fatima Rahman Kuka. Let me refer her for this. You see great opportunity about this financial yangi dem bena deka fu sore yangi gis ne amna kenen kuy def lolu because man lima de wax nit ñi man ku ñew ne ma jangal ma Treasure Women Warrior model bi I want to do it dama la de wax lu ci nek yépp because man mënuma def yépp dama bëgg as many jigéen to be freedom financial free if 100 women are doing what I am doing this is what I want because there's my liggéey bi du metti and we need more women to come into this space so ba pare wax bii nii jigéen ñi kenn du leen mën a oo ci dara yéen a war a ñëw gis nga soo gisee nit kuy def dara bul xaar ku la ci oo bul xaar ba pare also women are going through a lot jigéen yu bari ñeme wuñ yaa ngi dégg they want to even support you I cannot be seen man bëgguma nit ñi yëg ma bëgguma nit ñi xam ma bëgguma sax nit ñi lifin Facebook bëgguma li yëg la yow kon nag kañ la jigéen ñi di jóg seen doomi jigéen ñi kañ la ñoo jóg jigéen ñi Gambie dama leen message bu ma bëgg a lancer boo leen buggee nubbu ci ruxay yi nii seen doomi opportunity bi ñu war a am diñ ko amaan ba seen doomi góor yi dañ war a gis ne yow jigéen bi yaa ngi support women causes because what it does to the sons it makes them see xam nga lu njee wax ma yaay su fekkee ne mu ngi ci corner bi moom mu ngi muñ lii who are you yow because góor yi loolu nga leen di dégg look at social media balaa sa xol bi di métti and you look at the society we live in you see people I saw somebody who was fighting for this FGM or whatever. There was somebody on the thread di ko ñaanal yal na sa doom bu góor bi yal na réeb keneen so you hear this and you hear what they are saying to women. You see the derogatory. So I'm saying to women, you are partly responsible for this because you're raising these sons. You're raising these sons and you need to be seen as an example of women leadership. You have to be seen as an example of raising your sisters. Sa moromi jigéen waaye yow benn reference bu sa doom bu góor bi xam rek yaa ngi toroxal sa goro bu jigéen bi because of the trauma that you had ci sa sëy ak naxar bu métti bi nga am ci sa sëy léegi nga jël sa doom bu góor bi def ko jëkkër su ko defee moom jabaram bugguloo mu fiix jabaram su defalee jabaram lu bari sax yow jigéen bi nga fiir. Where is that coming from? Women need. Oh, is it me? Ay waay fu neex aji dugoon na fu neex a neex xaw ma na man maa break na xaw ma moom mooy break aji dugoon na fu neex ndeysaan ci man la ci moom ana ngeen ci man la ci moom ndeysaan ok jërëjëf jug si jug fi ma buggee sax ndeysaan naka Aji Kumba ñëw tàggatoo fana si la yëf si sax break mu génn fi waaye at least liñ waroon a waxtaanee yëpp waxtaanee nañ ko ñu may ko rek benn tuuti 2-3 minutes rek su ñëwutee tamit rek ñu daldi ko fa jëlee rek daldi tàggatoo wax dëgg fa ne yàlla once again ma gërëm rek ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey Diaspora Profile bu baax a baax mooy Néné Jallow Tanji kooku duma bàyyi di ko wax saa yu nekk dama ko de xam naa wax naa ko wax benn ñu ne Néné Jallow Tanji mii mooy kan Néné Jallow Tanji de moo nekk fii ci suñu Stockholm baax ba bugg a dee lu nit di def dina ci dugal loxoom xaaru ko ci oo di ko gërëm di ko sant di gërëmaat ki nga xam ne nag mbokk la ci man muy Marie Glen macha allah Marie Glen tamit keneen koo xam ne ku jàpp ci li ma def la ak Diaspora Profile bi jàpp ci bu xaay moom dina ma dóor ba ma bëgg a dee parce que moo nekk nit koo xam ne dina def te du bëgg a kenn xam ne dafay def ci suuf rek la mu nekk di def bëggul kenn xam ko moom Marie Glen maa ngi ko gërëm di ko sant bu baax parce que jàpp na ci bu baax a baax sport ñi nga xam ne nag ñu ngi advertise ak ñun ñu ci mel ni Annual Services ñu ci mel ni Grand Villa Global Properties main sponsor nga am tamit Fibra Market nga am tamit Miners Trading ak fu naa ñeneen ak ci biir sax ñoo xam ne ñu ngi ci jàpp kon yéen tamit ñu ngi leen a ñaax yéen tamit noonu ngeen ñoo supporter pour ngeen jàpp si is either get sponsor wala ngeen ñëw ñu ronal leen advert su ko defee ñu mun a dem fu sori ak Diaspora Profile xam naa ne fi mu nekk nii nag aji nag moom
suñ ko amoon pour tàggatoo la xaaral ma seddal naa ko mën a am si téléphone bi mu dal di tàggatoo su ko defee ñu jeexal waxtaan bi parce que waxtaan bi neex na lool Great Sports waxtaan bi neex na lool yéen mi nekk ci TikTok bi nag ak fi ngeen nekk yëpp ñu leen lay gërëm di leen sant bu baax a baax Aji waaw fi mu nekk xaaral ma bàyyi la rek nga tàggatooyee si téléphone bi ma ne fi mu waaw xaaral ma bàyyi la rek nga tàggatooyee ci téléphone bi parce que yëpp si dafa break waaw yaa ngi maa dégg man ngeen ji gërëm baax na di leen sant yéen ñi nga xam ne yéen a take seen time and to come and listen to man ak Fatoumatta yéene bi sax sut na fii inshallah ma wax jigéen ñi ne just be brave am fayda liggéey leen ba mel ni tey la muy jeex waaye góob leen seen bopp tamit su ko defee ñu mun a jar seen doom yu góor yi ñu mun a accept a woman on a mission because when a woman is empowered ba pare empower jigéen góor yi pour ñu accept women that are empowered problem in the society also as women we have to produce more men of honor we have to produce more sons that are very compassionate that are very, very supportive, that they see the women as their partners to create amazing things in the future. Jigéen ñi nag maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax li des rek mooy am fit bi reach out to other women jàppaleen seen moromi jigéen yi soo leen gisee seen moromi jigéen yi di def dara jàppaleen si seet leen loo leen si mun a def bu su dee wax bu rafet la su dee refer her to 2025 it's refer her let's refer more women let's talk about the bravery and amazing talent that Gambian women have. Ñun soo gisee jigéen yu bari all over the country, whether it's Senegal or other countries, whether it's America, they talk about the women the powerful women conferences, the powerful women this, that. Why Gambia here, ñun suñ jigéen yi luñ ci xam rek dama leen wàññi leen ak ba also judge leen. I mean, soon Georgia, soon Dame, who are our daughters going to see as a poster child for success, as of achieving something unachievable or impossible, and also let's build people. And when people do a really great work to become who they want to be or who they aspire to be, I think we need to be support. And if we see amazing women, let us become them, let us celebrate them, let us acknowledge them. And in the process, maybe yàlla nañu dimbale ñu suñu nekkut ñooñu sax ñu nekk keneen koo xam ne macha allah jigéen yi Gambie nag dañ des gannaaw ci buur bare loolu mooy dëgg bi ci am des nañ gannaaw si xam-xam yu bari des nañ gannaaw si mun suñ boppa des nañ gannaaw pour am fit bi pour jëm ci kanam des nañ gannaaw. So the call for this 2025 for women to be more brave, bold, and get out of their shell and say, yes, I refer her, I refer myself, and I refer any amazing woman. 2025, let's refer her. Listen, thank you so much. Appreciate Wifi. We had a great conversation. Ren and Bebugade. Feminance mom. Feminance fok mu ñew. Aji fok mu ñew. Ak suma simis bi. Fok mu ñew. So kontaan nañ trop. Mang lay wax ne la whether wax nañ la ko wala waxuñ la ko you have pushed the envelope and you continue to push the envelope and definitely if you're among the elite in the media and you have created your own path and continue to create your own path mashallah jekk nga mën nga sa bopp mën nga sa li ngay def interview and all that stuff yàlla na di sut sa njorta fi nga bëgg a jëm yàlla na fa yàlla jëmal yàlla boo am gàcce yàlla gën a plateforme bi gën ko réel li nga bëgg si sa xol yaa ko xam yàlla na ko yàlla defal yàlla lépp sut sa njorta amiin waay yéen a ma ngemba jërëjëf yow tamit jërëjëf waay ñun ñëpp ñu bokk ko kontaan nañ trop ñu invite la rek nga ñëw Diaspora Profiles lii la nekkut lu métti dugguñ ci privacy jàmbur dañoo ñëw waxtaanee nit ki parce que suñ nit ñaa ngi fi ñu ngay liggéey bu baax liggéey nañ fi
nit ki indi ko nga laaj ko ci li moo liggéey ci li muy def raada dañ ñu lay indi di la laaj sa privacy di dugg si loo xam ne sa vie privée la ñun doxuñ ci loolu waaye kontaan nañ torop jërëjëf yal na la yàlla fay bi ne la caa bu baree bari li nga xam ne moom nga suba tomato project bii nii yal na ko yàlla yóbbu fa sori ba ñun ñëpp ñu gis ci suñu bopp parce que def yow man tey dama ne Aji Kumba lu mu def defalu ko boppam moom kenn defal na ma ko na si nit ñi gis seen bopp ma gis ci suma bopp li tax ma wax loolu mooy parce que xaw ma ndax am naa mbokk bu nga xam ne mu ngi ci projet boobu koo xam ne mu ngi seen njëriñoo xëy na wàcc na ma tey li ma ko war na dimbalee kon yow defal man su comme ni nga ko waxee rek su may def wala su may push wala su may war a support Aji Kumba du ma xool Aji Kumba parce que su ma ko si xoolee du ma support booy support Fatoumatta Coker bu ci xool Fatoumatta Coker boo ko ci xoolee doo support li nga war a def mooy supportal rek projet bi parce que xam nga ne projet bi amal na askan bi njëriñ amal na nit yi njëriñ waaye bul ci xool nit ki boo ci xoolee nit ki doo ko def kon Aji jërëjëf ñu ngi sa gannaaw foo ñu oo dinañ la uyu si parce que léegi-léegi nag nit ki du dee mën a jékki-jékki rek ñëw oo ko nag saa yoo ñu soxla yoo xam nga loolu from day one saa yoo ma soxla rek maa ngi fi it's just a phone call away daal léegi loolu tax ma ne si projet bu ma la bëgg a oo pour nga am t-shirt bi daa seer de man t-shirt bi laa bëggaatu Aji bëggaatuma t-shirt bi mu maa bëgg a kos deful pour ma wax la jeeg ci këram ak tamaate jàmbaar ëpp na man si billboard si da ngeen maa def si billboard si ak tamaate jàmbaar foofu laa la oo Aji def ma nag jeeg si këram ma def suma dagit bu toog def suma musóor bu toog def suma poti tamaate musóor bi ma yónnee la tamaate bi nga luxati ko togg ko defal ma advertisement boo xam ne jeeg ci këram ak tamaate jàmbaar aka maa jonga ma nag aka maa jonga ma aka maa jeeg la tamaate bi ñëw jeeg yi nekk si biir réew mi ñoom ñëpp dama leen sos loolu ok def seen tagalu bu baax waaw nga ci waay togg ceeb bu baax ñu def jàmbaar ëpp na aka maa mucc waaye jërëjëf Aji ñu bàyyi la nga mun a atteindre sa quality thank you so much kon guys diaspora profile yi tey bi has come to an end gis ngeen ko suñu guest bi amoon tey Aji Kumba Daffeh la yéen ñëpp ngeen gunge ko si ma gis fi ñoom Gas Faye Aminata Faye suma jarbaat mu ngi ci biir Maram Mbay nuyu naa la bu baax a baax yaay yi tamit yaa ngi fi woon yaayi couture ba nga eggee mënu ma woon a dégg looy wax waaye nit ñi wax nañ ma lu baax li nga wax jërëjëf loo ma bëgg rek bëgg naa la lu ko raw fóon naa la bisu naa la ñi nga xam ne dañ ci jàpp bu baax a baax ku ci mel ni tukulóor si ñu ko gërëm di ko sant di gërëm nag ju ko Cissé moom tamit daf dee jàpp ci suuf di gërëm Néné Freda Gomez man du ma wax kenn turam koo xam ne defu ko du ma toog fii rek ne ok parce que kii maa moom ay rôle rek so I'm just gonna mention their names non dafa am li ñooy def ñu ngi ko def bu baax a baax ci suuf te xëy na xamu leen moo tax maa ngi leen a gërëm di leen sant nag bu baax a baax Buhari Gassama nag yow xaasatan parce que without you diaspora profile xëy na duñ ko doon am o duñ ko doon def o du egsi fi mu egsi ni tey Chéri Yacine maa ngi laa gërëm di la sant bu baax ku am patient nga ku am dal nga ku am déggin nga waaye da nga old school kaay ñu change dafa am lu ñu war a change Buhari dama la bëgg a faya ma ngi laa tapaas nag kaay yëpp faya la xaw ma nu ma laa faya Buhari ma ngi la bëgg a daxal si liggéey bi xaw ma nu ma lay def waaye ma ngi laa gërëm di la sant bu baax a baax soo mag ju baax ji jàppale nga ma ci biir Sweden fii jàppale nga ma fu kenn yëgut jàppale nga ma ci kaw ci suuf ci biir ak ci biti du ma wax yal na sutura yàggal jërëjëf Gassama Jaabi yow di la ñaanal rek loolu rek laay def jërëjëf kon nag dig naa leen daje ba beneen yoon ñu ñëwaat ak beneen waxtaan next week nag am nañ guest dañ génnewaat suñu flyer bi ba pare tamit comme nu ma ko dee waxee rek every towards the festive period dama dee always def a show about semester yi nga xam ne ñu ngi waaj a dem si Gambia ñii dem si ak ñi fa nekk already boobu tam dinaa ñëw ñu waxtaanee ko xaw ma nag dinaa laaj suma boss Buhari ndax war naa ko waxtaanee diaspora profile o ndax am naa ñu suma Fatoumatta Coker because Fatoumatta Coker dafa am diaspora profile am elite media am so fu ma neex rek laa dee fuli ak ma réew lu ma neex def waaw so léegi dinaa ñu waxtaanee ko because dafa very important si nit ñi nga xam ne ñu ngi dem holiday ni ñoo demee li leen ay yóbbu ak waxuma ci fi flight ak yooyu xam ngeen waa sexual transmitted disease yang fa lu baree bari ñu fa so si yooyu la ñoo ñëw waxtaanee fan yëpp comme ma dig leen daje ba beneen yoon jërëjëf Buhari pare naa ak yow defal sa advert ma mun a génn fii pare naa ana waa TikTok maam Lisa yaa ngi ci biir nuyu naa la nuyu naa Aminata Faye Buhari jeexalal fële au revoir bye bye bijou naa ne suma mbokki Sénégal yëpp tamit jërëjëf si taxawaay bi Buhari dugalal sa advert
ma nekkaas moom Diaspora profile ñu am suñ main sponsor di Global Properties nag nekk ci Gambia foofu lañ base dinañ leen bàyyil number yi ci suuf su ko defee ngeen daal di leen call nag fi nga toog ci Europe mun nga faa toog fi nga toog ci Amérique ak foo mun a toog ci àddina mun nga faa toog call Global Properties ñoom ñu lijjantal la kër gi nga xam ne yaa ngi ko bëgga boo leen callee rek di ngeen am more information comme niñ ko waxee rek Diaspora profile ñu ngi ànd ak suñ main sponsor di Global Properties. Diaspora profile ngir bégal leen ay Racky Media fi indi Diaspora profile ngir xamal leen waaw gaa ñi teewlu leen gaa ñi bare leen ko fii lay amee Racky Diaspora profile fii lay amee waay sama gaa yi bare leenoo waaw waaw wax jeeg a rafet gaar Fatoumata Rahman kooka amoo maas jigéen ju mën góor gaa ñi bare leen gaa ñi teewlu leen Racky nanga teew ca Diaspora profile nanga gaaw te gaaw ca Racky nanga teew ca Diaspora profile fan ñuy daje sama gaañi déglu leen foofu la ñuy daje sama gaañi déglu leen fan la ñuy daje day ma wax leen ko waral foofu la ñuy daje luy Diaspora profile foofu la ñuy daje mooy nga bàyyi ko sa réew fan la ñuy daje dem ci réew bitim réew foofu la ñuy liggéey di liggéey fan la ñuy daje ànd ak sa occupation foofu la ñuy daje moo xam yow ngay wéykat fan la ñuy daje moo xam ngay politicien foofu la ñuy daje moo xam ngay sportif fan la ñuy daje moom ci mën a doone foofu la ñuy daje loolu la ñuy waxtaanee fan la ñuy daje wax ca tey ànd ak yar foofu la ñuy daje Fatoumata Rahman kooka fan la ñuy daje Fatoumata Rahman kooka foofu la ñuy daje Diaspora profile fan la ñuy daje dégg am na solo sama gaañi teewlu leen sama gaañi pare leen
Diaspora Profile ñu am suñ main sponsor